சாப்பிடல வந்தேன். தோசை அப்படின்னு ப்ரோ. நீங்க? நான் வந்து 5 இட்லி. அதே கணக்கோட சொல்றீங்களே. இட்லி சாப்பிட்டா முடிப்பீங்கன்னு பார்த்தேன். அது கூட ஒன்று சாப்பிட்டேன். 5 இட்லி, ஒரு முடக்கத்தான் அடை. என்னது? முடக்கத்தான் அடை. முடக்கத்தான் அடையா? என்ன அது? முடக்கத்தான் கீரைன்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கியா? முடக்கத்தான் கீரைன்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கியா? இல்ல ப்ரோ. அது உடம்புக்கு நல்லது. அது சாப்பிட்டாங்க. எங்க மண்டபாய் லைவ் போறேன்ட்டு இன்னமும் போய்கிட்டே இருக்கு. ஷெடியூலே வச்சுட்டு நைட்டு 11 மணிக்கு தான் வந்து போடுமா. வேற என்ன பிரச்சனை மாட்டிச்சு. ஆடாத மாங்கு பலாடிடும் பொம்மி கடடன். இப்ப இந்த பாட்டை மட்டும் சிரிக்காம பண்ணி உன்னை லைவ் விட்டு போறேன். ஆடாத தெம்மாங்கு பாட்டு ஆடிடும் கும்மி பாடியா? வரி வேற மறந்து போச்சு. ஐயோ இரியா, நீ பாடினதை பார்த்துட்டு இருக்கேன். மனசாட்சியே இல்லையா போயா? இந்த பாட்டே சிரிக்காம பாடிட்டு இருக்கேன். நான் தான் அன்னைக்கே தெளிவா சொல்லிட்டேன். பேசவே கிடையாது. சிரிச்சிருக்காரு. போட்டு ஒரு ஸ்மைல் போட்டிருக்காரு. அண்டவன பார்த்தாலே கேளடி ஒண்ணு பாட்டு வந்தா இதெல்லாம் அபூர்வம் கரெக்டா இருக்கும். எங்கேயே அபூர்வம் ஒரு ரொம்ப நாளா ஆளக்கான இல்ல அவர்கிட்ட அக்கா தங்கச்சியோ யாருக்கும் கல்யாணம்னாரு. அக்காவோ தங்கச்சி ஏதோ சொன்னாரு. சொந்தக்காரங்க. அதுக்கே சாட்டு கூட வர முடியாதா? நான் தெரியல, பிஸியா இருந்தாலும் இருக்கலாம். வருவாரு எனக்கு தெரிஞ்சு. வேலைதான் முக்கியம். நாட்டுக்கு வந்தா காணாம Andrej. Hi bro, small fan bro. எல்லாரும் பிக் ஃபேன் போடுறாங்களா, அதனாலதான் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா. ரவுண்ட் ஃபேன் போடு, ஸ்கொயர் ஃபேன், ரவுண்ட் ஃபேன் போடு, ஸ்கொயர் ஃபேன் போடு, முக்கோண ஃபேன் போடு. இதை எதிர்பார்த்தேன். இதை எதிர்பார்த்தேன். அப்படியே போயிடுறான். மொத மேட்சே வெளில போயிடுறான் தம்பி. எடுத்து வச்சு செஞ்சு விட்டாங்க நேத்துல. ஏன் அவுட் சைட் சவுண்ட் எல்லாம் கேக்குது? என்ன ஒழுங்கு பண்ண லைவ்ல கராம்பரம் கட்டிக்கிட்டே இருக்கு. என்ன அவுட் சைட் சவுண்ட் கேக்குது? ஏன் பாட்டு ஓடுறதுலாம் எனக்கு கேக்குது. பாட்டு ஓடுதா? பாட்டுக்கு ஓடலையா? அப்புறம் என்ன ஓடுது? பாட்டு எங்கேயா ஓடுது? ஒருத்தர் ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கான், இன்னொருத்த வந்து ஏதோ பார்த்துட்டு இருக்கான். பாட்டு ஓடலையா? ஒருவேளை நான் பாடினது உங்களுக்கு அப்படி கேட்டிருக்கோம். கேக்கும் அந்த பாட்டை பாடும்போது எங்க சரி இப்பனா 10 மணிக்குள்ள வந்திருக்கேன். தேவா ப்ரோ ஒர்க்கிங் காணோம். தேவா ப்ரோ தான் 10 மணிக்கு மேல வர மாட்டாரு. தலைவன் ஆளே காணும். லைவ் ஷெட்யூல் மட்டும் போட்டு போயிருக்காரு. நாளைக்கு ஒரு வாரம் நினைக்கிறேன். வரட்டும். பாட்டு வந்தாலே பொம்மி
ஒரு பாட்டு படிச்சேன் இதுக்கெல்லாமா காப்பீரேட் தருவாங்க? என்னது இதுக்கெல்லாமா காப்பீரேட் தருவாங்க நீ பாடுறதுக்கு? காப்பி ரைட் கொடுத்துருக்காங்களா? கொடுப்பாங்க. கொடுத்துருக்காங்களா என்ன? இந்த மாதிரி மியூசிக்கோட வந்து என்ன கொடுத்துருவாங்க. ஹாய் ப்ரோ, ராம் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ராம்பால் எஃப்சி. பாய் ப்ரோ, ராம் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ. எப்படி நம்ம பாய் ப்ரோன்னு ஆரம்பிப்போம், ஹாய் ப்ரோன்னு ஆரம்பிக்க வேணாம். ஹாய் ப்ரோ தான் ஆரம்பிக்கணும். நம்ம புதுசா இருக்கணும் என்னைக்கும். என்ன சொல்றீங்க? எல்லாரோட நம்ம டிஃபரெண்டா இருக்கணும், எல்லாரும் மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது. மட்டும் ஏன் தான் இப்படி வருதோ தெரியல. கொடூரமான அப்பா. சரி, நான் கொஞ்சம் வின் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றேன். மரியா இனிலில் சரியா எப்படி ஸ்ரீநாத் ப்ரோ, வெரி பிக் ஃபேன் ப்ரோ. பார்த்தலாம் அவர் போட்ட பிட்ட பாத்தியா? வந்துட்டாப்ல. ப்ரோ நான் ஸ்மால் ஃபேன் ப்ரோ. வந்துட்டாப்ல ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. 9 மணிக்கு லைவ் போடுறேன், 11 மணிக்கு வராரு. மண்டபாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ப்ரோ மண்டபாய் ப்ரோ. ப்ரோ பிக் ஃபேன். என்ன ராம் ப்ரோ, எதுக்கு உண்மையெல்லாம் வெளியே சொல்றீங்க? ராம் ப்ரோ விடுங்க, வெளியே சொல்லாதீங்க. எதா இருந்தாலும் நமக்குள்ளே இருக்கட்டும். அப்பா இதுதான் செம்மையா இருக்கும் போலயே. பாத்துக்கலாம் ராம் ப்ரோ, விடுங்க. நான் சொன்ன மாதிரியே பண்ணிட்டீங்க, ராம் ப்ரோ. ப்ரோ சேனல் போடுங்க, அவ்வளவுதான். மண்டபாய் பேசுறாரா இல்லையா? மண்டபாய் வந்து போதையில இருக்கிறாரு, அதனால கொஞ்ச நேரத்துக்கு பேச மாட்டாரு. அன்னைக்கு சவுண்ட கம் பண்ண நினைக்கிறேன். இப்ப கேக்குதா? இப்பதான் நானும் ஆன் பண்ணேன். சாப்பிட்டியா? இப்பதான் ப்ரோ சாப்பிட்டுட்டு வரேன். வாழ்க்கையில நான் இன்னைக்கு தான் சீக்கிரம். ஆமா நானே அதை என்னடா நான் வரேன்னா இவரு வந்துட்டாப்ல அப்படின்ட்டு நான் இவரே வந்துட்டாரு அப்படின்ட்டு. இல்ல ப்ரோ, நான் போயிட்டு வந்தேன், இப்பதான் ஃப்ரீயான. இவன் என் ஒய்ஃப் அம்மா வீட்டுல போயிட்டா. இவன் வந்து என் கூட இருக்கான் ஒருத்தவன். அவன் ஆள்ல டிவி பார்க்க போறான்றான். அவனை தனியா விட்டா நல்லா இருக்காது. சரி அதான் நீ வா உள்ள ரூம்ல இருந்துட்டு லோ வோல்டேஜ் வராது. சரி காலைல போடுறேன், நாளைக்கு காலைல போட்டுறேன். இல்லடா, என் மாமனாரு ஊருக்கு போறாரு. அவர் போய் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல டிராப் பண்ணிட்டு வந்தேன். நான் கரெக்டா வந்துட்டேன், 9:15 வந்துட்டேன். ஆனா இப்படியே அப்படி லேட் ஆகி போச்சு. வந்தேன்டா, இங்கே 10-7 ஆயிடுச்சு. இவன் ஆள்ல டிவி பார்க்க போறேன்றான். இவனை தனியா விட்டா வேலைக்கு ஆகாது, பயப்படுவான். உள்ள ஏசி போட முடியாது, எல்லாம் லாக் ஆயிடுச்சு. சரி ஓகே, இவனை உள்ள விட்டா கொஞ்ச நேரம் அவன் தூங்குற வரைக்கும் போனை பார்த்தாலும் தூங்குவான். அப்படியே போனை பார்த்துக்கிட்டு இல்லைன்னா தூங்க மாட்டான். அப்புறம் நம்ம நினைச்சா அதான் நீ போனா விடு, நான் நாளைக்கு காலைல போட்டுக்கலாம். இல்ல நாளைக்கு போடுறேன். உனக்கு என்ன மண்டபாயரோட வாய்ஸ் கேட்கணும், கேட்டல விடு. நாங்க லைவ்ல இருந்த மாதிரி நெய்மாரோட தம்பி வச்சிருக்க. நெய்மார் ஆயிட்டாப்ல, நல்லா தான் இருந்தாரு.
உனக்கு மட்டும் தான் ப்ரோ பேட் கண்டிஷன் போயிடுறான். எனக்கு கூட வந்துட்டான் ப்ரோ இப்போதைக்கு. உன்னோட நைம் அது ஒரு மேட்ச் அந்த மாதிரி சரியாயிடும். ஒரு மேட்ச் இல்ல அவன் கண்டிஷனே அந்த மாதிரி தானே. ஏய் என்னடா பவுண்டரா தம்பி இதெல்லாம் இப்படியே பண்ணுங்க. யோ மேட்ச்னால போடியா மண்டபாய் நீ கத்துறதுனால கொஞ்ச நேரம் கேட்டு போய் தூங்கும். எங்கடா நான் போட்டாலும் டிவிஷன் எங்கடா போடுமா? டிவிஷன் லைவ்ல தானே போடுவேன். அது டிவிஷன் இந்த ஆஃப்லைன் விளையாட மனசா இருக்கும். இந்த வேற கேம் வேணா விளையாடுறேன். இந்த அரீனா பிரேக் அவுட் ஏத்துனேன். என்ன பிரேக் அவுட்? சீரியஸ் பார்க்கலாமா? ஒருத்தர் Arsenal are looking to go forward now. And here's Lautaro Martinez. Oh, it just needed a better touch, and you could see his annoyance. Well, I think that might well put him off watching tonight's highlights. நினைக்கிறேன் வீட்டுக்கு வந்துட்டாரான்னு தெரியல. Passing, looking to progress the ball. Oh, can he get onto this? ரெடியா பொண்ணு பேசிட்டு தான் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். விட மாட்டாங்க. Yet able to force a breakthrough here. கல்யாணம் பண்ணிட்டு தான் வருவான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. இல்ல கல்யாணத்துல பேசி முடிச்சுட்டா வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல அவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு தான் வருவாரு. கல்யாணம் பேசுறதெல்லாம் இல்ல. Very poor. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Rijkaard. Chosen to go back. Modern football for you and all that pressing. Tries one from range. Victoria have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers and they can keep it up late into a game too. சரி நேற்று உனக்கு அனுப்பலாம்னு நினைச்சேன். சரி வேணாம் அப்படின்னு விட்டுட்டேன். நேற்று கொத்து சிக்கன் கொத்து சாப்பிட்டேன். அப்படியே டெலீட் பண்ணிருப்பேன். சிக்கன் கொத்து சாப்பிட்டேன் நேற்று. இல்ல நீ அனுப்பலாம் நான் பாத்துக்க மாட்டேன். அப்படியே டெலீட் பண்ணிட்டு அமைதியா இருப்பேன். நேற்று ஒன்றும் இல்லை, என் மாமனார் ஊருக்கு போனா என்ன பண்ணாரு, ட்ரீட் வைக்கிறேன்னு சொன்னாரு. அதனால என்ன பண்ண ஆளுக்கு ஒன்று ஆர்டர் போட்டுருச்சுங்க. சரி போயிட்டு நேற்று போனேன்ல நான் கூட ஞாபகம் இருக்கா, தேவாபுரோட இருங்க ப்ரோ போயிட்டு வந்துடுறேன் பத்தியா, போயிட்டு வருவேன். அதான் போனேன். அவன் வந்து ஆளுக்கு ஒன்று போட்டு ஆர்டரை போட்டு வாங்கி வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன், சிக்கன் கொத்துன்னு அந்த முட்டை பரோட்டா இருக்குல்ல அதுல சிக்கன் போட்டு பண்ணுவானுங்க, நல்லா இருக்கும். நம்மளுக்கு அதுதான் கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கிட்டேன். முட்டை பரோட்டால சிக்கன் கொத்தா? என்ன ப்ரோ? முட்டை பரோட்டால சிக்கன்? முட்டை பரோட்டால சிக்கன் இந்த சில்லி சிக்கன் கட் பண்ணி வச்சிருப்பானுங்க. ஆமா, அப்படியே போட்டுருவானுங்க. போட்டுட்டு அதை அப்படியே சிக்கன் கொத்தா கொடுத்துருவாங்க. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ, சூப்பரா இருக்கும். அது எப்பயாவது ரேரா தான் சாப்பிடுவோம், அடிக்கடி சாப்பிட மாட்டோம். Good pressure, just hounded him off it. Rijkaard. Doué is always playing with one eye on the spectacular. Nedved. And here's Lautaro Martinez. மும்பை கேவலமா விளையாடுறாங்க, அது மட்டும் தெரியுது. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialized so far. Oh, now here's an interesting matchup. 19 ஓவருக்கு 124 அடிச்சிருக்கானுங்க மும்பை. The speed is slippery. The defense though able to hold on this time. தயவு செஞ்சு அதை ஞாபகப்படுத்தாதீங்கடா. Otto. பரமா. And that interception was most necessary. That was ஒன்னதான் இல்ல இப்ப வன்மமா அதேதான் போய் plays a sharp little. It's நமக்கெல்லாம் ஃபுல்லா இதான் நல்ல ரீல்ஸா தான் வருது. That's very much changed the complexion. It's also changed mindsets and moods in both teams. And it had to be him. That is glorious. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதே தான் வரும். அத பார்க்காம இருங்க, அது வராது. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many managers lashed out, he took his time and he put it where very few can.
கால் கிட்ட போடுங்க நீங்க அதெல்லாம் டிஃபன் பண்ணி முடிச்சு கோலே போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு ஆமால லேட்டன்சி வர வரும்ல பிரைன் பாய் இப்ப விளையாடிக்கிட்டு இந்த செகண்ட்ல போனா அத பத்தி இஸ்கான்ல ஆனா லைவ் போடுவா இல்ல நீ விளையாடு ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் இல்ல நீங்க ப்ரோ சரியான கோல் ப்ரோ அப்படிம்பிய பார்த்தா ஆப்போனன்ட் அடுத்த கோலே போட்டுருப்பான் என்ன ப்ரோ அதுக்குள்ள லீட விட்ட யோ லீட் அப்ளை பண்ணிடுச்சு அப்படிங்கற அந்த மாதிரி இருக்கும் ஏத்து தலைய வந்தாப்ல என் அக்கவுண்ட்ல தான் வந்த பாய் இவரு இந்த அக்கவுண்ட்ல தான் வந்து தேவப்ரோ சொன்ன தேவப்ரோ இவனுங்க அப்படியே அட்டை புடிச்சு பாரு தேவப்ரோ மிரட்டல ப்ரோ என்னமா பண்றானுங்க அப்படிட்டு அதான் சொல்ல ப்ரோ அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டானுங்க ப்ரோ மொத்தம் அந்த 4 சிட்டியோ அட்டை புடிச்ச மாதிரி ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அவர்கிட்ட ஸ்டார்டிங் என்ன சொல்ற ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ அட்டை பூச்சி மாதிரி கொச்சு முச்சுவானுங்க நீ வேணா பாருங்க அக்கௌண்ட்ல அப்படின்ட்டு அவர் அதே போல ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்றானுங்க அப்படின்ட்டு ஐயோ எனக்கு வேணும் என் பால் அது எப்படி அப்படின்ட்டு இருந்தேன் அவரால் அதான் சொல்றேன் வழக்கமா ரோலா வச்சு பிளிட்ஸ் அடிப்பார் செகண்ட் ஹாஃப் அவரால் அடிக்கவே முடியல ஒண்ணுமே இல்ல தலைவனால ஒண்ணுமே இல்லங்க செம்மையா ரோலாலாம் So into the second half. ரோலாலாம் ஆளே இல்லனா அப்படின்றாரு மண்டபாய். Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Come on, bro. நீங்க டிவிஷன் இந்த பாறா டேய் இதுக்கு மேல என்னடா அடிக்கிறது கிளியரா உள்ள போய் பால் எடுத்து போய் அடிக்கிறேன் ஹலோ ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ரோஹித் பாய் ஹாய் ப்ரோ வேற ஸ்கிரீன் ஷாட் ப்ரோ இதுக்கு மேல எப்படி ப்ரோ அடிக்கிறது அந்த அதையும் தடுக்குறான் அது வந்து எப்படி அடிச்சாலும் போகாது Wriggles his way through. அதுல கலர் பண்ணி And it's Snyder. ஆனா இப்ப லைவ் மட்டும் பளிச்சுன்னு இருக்கும்பா I'll be fascinated. And it's in. And this is getting better and better. அந்த இடத்துல அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான் And sheer bloody mindedness. Well, I admire players who do that டிவி because தெளிங்க ப்ரோ அங்க பாரு ப்ரோ ஓடவே மாட்டான் ப்ரோ லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிறவனும் எல்எம்எஃப்பும் ஏற மாட்டான் ப்ரோ எல்பி நான் அந்த நாலு பேர் ப்ரோ இவன் கிராஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் தலைவா நான் சர்ஜினா ஆடுறேன் அவன் அங்க பாத்தீங்களா இப்ப அவன் ஓடவே இல்லை பாருங்களா கொஞ்சம் கூட அங்க பாருங்க And he's there to bounce it away. பிரெயின்பா எனக்கு புரியுது பிரெயின்பா நான் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா பிரெயின்பா நான் வந்து இந்த எல்பி நான் கூட உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல நகட்டாமா ஓடியாருவான்ட்டு அது என்ன ஆகுதுன்னா அவன் ஓடி ஆடும்போது அந்த ஒரு லிட்டரலா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் டிஃபெண்ட் உடையுது நீங்க அந்த அட்டாக்கிங் ஃபில் பேக்னு வச்சிருப்பீங்க கரெக்டா இவன் அட்டாக் ஃபில் பேக் தானே இவன் டிஃபெண்ட் ஃபில் பேக்கா யாரு சர்ஜினா வந்து கிராஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிராஸ் ஸ்பெஷலிஸ்டா சரி ஆமா ஆமா கிராஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அதுதான் ப்ரோ இவனுங்க என்ன பண்றானா அந்த மொன வரைக்கும் வரும்போது அந்த டிஃபெண்ட் உடையுது வா அது கோல் கீப்பர் கால் கீழ போய் அடிக்கணும்ன்றான் ப்ரோ அப்பதான் கோல் போமா அவ்வளவு ஆஃப் சைடு தனியா முடிச்சு ஏன்னா அந்த முக்கோண பால் வந்தாலே ஆஃப் சைடு அந்த இன்னொரு கோல் வேஸ்டா அவனை போட வச்சான் ப்ரோ இது தான் அவனை ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்கு அப்படியே பாடுபடுறது கொனாமி என்னமா பாடுபடுது கோல் கீப்பர் ஆடுறான் சிஎஃப் எங்க இருக்கிறான் நீ எங்க அடிக்கிற Shifting momentum perhaps. Well, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for உங்களுக்கு வர grabs. ஃபார்மேஷன் ஆடுங்க பிரெயின்பா அதான் கரெக்ட்டா Two A. அவர் ஃபார்மேஷன் வச்சிருக்கீங்களா Arsenal really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off. இல்ல ப்ரோ சில அக்கௌண்ட் வந்துச்சுன்னா அப்படியே நின்னுக்கிறானு ப்ரோ இங்க பாருங்க அவ்வளவுதான்டா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீ பிளேயர்னு சொல்றடா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஃபார்மேஷனும் அதே தான்டா நான் சொல்லுவேன் நான் இன்ன வரைக்கும் அண்ணன் 4வது சீசன் பாடிட்டு இருக்கேன் 4வது சீசன் நான் ஒரே ஃபார்மேஷன் தான் எந்த சேஞ்சஸ் வேணா ஒண்ணே அப்பப்ப அந்த டிஎம்எஃப் மட்டும் மாத்துவேன் ஒரு டிஎம்எஃப் ஒரு சிஎஃப் மாத்துவேன் மத்தபடி பார்த்தனா ஒரே மைண்ட் செட் தான்
அவர் கூட தேவைப்படுற சொல்லுவார் பாரு, அவரு கேட்டாப்புல பாருங்களேன் எப்படி வச்சு விளாடுறாங்க. அவ்வளவுதான், நம்மளுக்கு அது செட் ஆயிடுச்சு. உனக்கு இந்த ஃபார்மேஷன் நிறைய வின் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா அந்த ஃபார்மேஷன் மாற்றவே கூடாதுங்க. சில பேர் காமெடி பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதாவது அப்பப்ப மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா, அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. எக்ஸ்ட்ரா நிறைய விளாட தெரியணும். எவ்வளோ பெரிய என்ன ஃபார்மேஷன் வந்தாலும் நான் ஃபார்மேஷன் ஆப்பனன்ட்லாம் கவனிக்கவே மாட்டேன். அங்க பாருங்க ப்ரோ, சர்ஜினோ பாருங்களா, சும்மாவே நிக்கிறான் ப்ரோ. ஓடணும் ப்ரோ, அவன் பால் இருந்ததுன்னா அப்படியே நிக்கிறான் ப்ரோ. எதுக்கு நிக்கிறானே தெரியல. அது பண்றானுங்க ப்ரோ, பண்றானுங்க. நேத்து கூட நாளே கூட வந்து பார்த்தேன் ப்ரோ. இந்த அக்கௌண்ட்ல விளையாடும் போது சொல்லி இதெல்லாம் நிக்கிறீ போடா ப்ரோ. அவனோட வேலை வந்து அவன் ஓடணும் ப்ரோ. அவன் பால் வருதோ இல்லையா, கிராசிங் எட்ஜ் கிராசிங் பண்ணி அவனும் ப்ரோ, பண்ணவே மாட்டான். அப்படியே நிக்கிறான். எனக்கு நானு ஃபார்ம் கண்டிஷன் என்ன ப்ரோ? நல்ல கண்டிஷன்ல தான் இருக்கு. சர்ஜினோ பாத்தீங்களா, பால் கையில லெஃப்ட் சைடுல பால் வச்சிருக்க, சும்மாவே நிக்கிறான் ப்ரோ சர்ஜினோ. இல்ல ப்ரோ, அது என்ன ஆகுதுன்னா சில டைம் கண்டிஷன் ரொம்ப இதுவா இருந்தா போவே மாட்டானு ப்ரோ. நான் கூட நைமார்ட்ட தான் அப்படி கவனிச்சேன். ஒரு டைம் கண்டிஷன் இதுவா இருந்தா ஓட மாட்டான். பின் பாயிண்ட் கிராசிங், எட்ஜ் கிராசிங் எல்லா கர்மமும் இருக்கு அதுகிட்ட. அந்த கார்டை இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணவே கிடையாது. வாங்கின அடுத்த செகண்டே பிளேயர் சீசன் பண்ணேன். நல்லா இருப்பான் ப்ரோ. நான் இப்ப சர்ஜினோ வந்து செகண்ட் அக்கவுண்ட்ல வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. அம்மாடி அம்மா, இந்த கிராஸ் தரமா வருது ப்ரோ. ஆனா வந்து நான் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் அவனா. நல்லா இருக்கான். இவன் வந்துட்டான் பாருங்க ப்ரோ, நெய்மார் வந்துட்டார் பாருங்க. நெய்மார் பாம் இல்ல தலை. பிபி செமையா போகும், நறுக்குன்னு போகும் உள்ள. உங்களதே போதும். மண்டா பாய் அந்த பிபி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வச்சிருந்தீங்களா? நானு 1 hour வச்சேன். பிபி அச்ச பிபி சொன்னேன். ரோஹித் பாய், ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். பிபி சொன்னது யாரு? மண்டா பாய். Well, the two coaches are signaling changes here, both at the same time. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோ பிளேயர் அந்த பிபி சொன்னதனால தான் நீங்க வந்து அவ்வளவு அருமையா பிளிச் அடிக்கிறீங்க. That's a cute ball. Oh, perfectly measured that. Hey. That's going to go a long way. Yo, brain bro. இல்லையா? நான் அமைதியாயிட்டார் மண்டா பாய். And carry on. That's the job in a nutshell now. Arsenal are running out of time and out of options. ஏய் ஓடுங்கடா. ஏன்டா கிராசிங்கே போக மாட்டற சர்ஜினோ? ஒரு கிராசிங் கூட அடிக்கலடா உன்னால. மண்டா பாய் அமைதியாயிட்டாரு. ஆர்பியும் ஓட மாட்டறான். Change of plan here perhaps. ஆர்பி டிஃபென்சிவ் பேக் தானா இல்லையா? இல்ல, இவனும் அட்டாக்கிங் தான். ஏன் அட்டாக்கிங் பேக் போட்டாரு? அடிப்பெத்தன அப்படியே நின்னு கிடக்குறானுங்க. அதான் ப்ரோ, ஏன் டிஃபென்சிவ் பேக் ஆறியா? சே அட்டாக்கிங் ஆறியா? டிஃபென்சிவ் பேக் போட்டு ஆட வேண்டியதானே? Goes for goal. But he's left disappointed. Well, it wasn't the worst decision really. He certainly had enough belief to take it on. அங்கலாம் நத்தி உள்ள கொண்டு போயிருங்க. யாத்துக்கு எல்லாம் மப்ல மாத்தி எல்லாம் மப்ல போடுங்க. Well, that was intense and enjoyable தண்ணி இந்த பக்கம் வச்சிருக்காங்க. could easily have won. Ultimately decided. அதான் கமெண்ட் பண்ணிருக்கே, என்ன இந்த மனுஷன் பண்ணாலும் இவரோட சேட்டே காட்ட மாட்டேன். கருமனே அவரோட சேட்டு மத்தவங்க சேனல்லையும் காட்ட மாட்டேங்குது, என் சேனல்லையும் காட்ட மாட்டேங்குது. யார் சேட் ப்ரோ? அவரு ப்ரோ, இவரு ராம் ப்ரோ. நீங்க வந்து பிளாக் பண்ணிருக்கீங்க அவரை. இல்ல ப்ரோ, நான் எல்லாமே பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. நான் உள்ள போய் பிளாக் இருந்த மொத்த பிளாக் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீ ஃபயர்ல பண்ணியிருந்த மொத்த ஐடி எல்லாமே பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. அவரோட இது அந்த லிஸ்ட்லயும் இல்ல, எதுலயுமே இல்ல. என்ன கருமானே தெரியல. ஒரே ஒரு இதுவா யூடியூப்ல போட்டு பார்த்தா தெரியும். ராம் ப்ரோ போய் சொல்றாரு பாருங்க. ராம் ப்ரோ பாய் அவருக்கு தெரியும். போட்டு அவரோட தேவை ப்ரோ ஆளக்கா. தேவை ப்ரோ ஆளக்கானா. தேவை ப்ரோ ஆட மாட்டாரு. அவ்வளவுதான். மணி இப்ப நான் மணி 10 ஆயிடுச்சு.
ஆன்லைன்ல இருக்காரா? ஆமா, மார்வல் ரைவல்ஸ் விளையாண்டு இருக்காரு. ஓ மார்வல் ரைஸ் விளையாண்டுங்கிறாரு ஆளு. அங்க பாத்தியா அந்த ஜாயின்னு எவனோ ஒருத்தவன் டோன்ட் யூ ஃபக்கிங் டிஸ்டர்ப் மீயா. அவ ஜாய் தான் இவ காய்னாமி. யாரு? காய்னாமி. காய்னானா? காய்னாமி. அந்த ஒரு நாள் வந்து விளையாண்டாப்லையே. கேரளா எம்சில போய் சொல்றாரு. தங்கத்து வந்து விளையாண்டேன். இப்போ வந்தா உனக்கு டிவிஷன் 1ல வர மாதிரி. அது ஸ்கிரிப்ட் பாய், அது பச்சை ஸ்கிரிப்ட் பாய். பிளேயர்ஸே மூவ் ஆகல, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அவன் அப்படியே நிக்கிறான், டபுள் டிஃபென்ஸ் பாக்ஸ் போட்டு நிக்கிறான். எல்எம்எஃப்பும் ஆர்பியும் எல்பியும் அதாவது பால் கையில இருக்கும்போது ஓடணும் ஏறி பால. அது போவே இல்லை அவனுங்க சுத்தமா. எப்படியாவது பிரெயின் ப்ரோ வந்து ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ராயர் மட்டும் எப்படியாவது வாங்கி போட்டுரு. டிஸ்ட்ராயர் இருக்குமேயா? இல்ல ப்ரோ, இந்த மாதிரி இல்ல ப்ரோ, எபிக் கார்டு இருக்கு. இல்ல இந்த 101ல டிஸ்ட்ராயர் இருப்பான், இவன் இருப்பான் இந்த மாதிரி சலிபா மாதிரி. 101ல 99ல 2 டெஸ்ட் நல்ல பிளேயர் தான். மணி ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. இல்ல பிரெயின் ப்ரோ, எனக்கு என்னன்னா எனக்கு நீ சொல்றதெல்லாம் ஓகே தான். எனக்கு என்ன வந்துலனா அந்த பெக்கம் 108 ஆளு 105 அந்த மைண்ட் நம்மளுக்கு மனசு மாற மாட்டேங்குது. வச்சுக்கிட்டு என்னால அந்த என்னாச்சு வாங்க தேவப்ரோ மார்வல் ரைஸ் விளையாண்டுங்கிற பொண்ணுங்க கூட பார்த்தேன் இப்ப காட்சி. யாரு கூட? சைடுல எக்ஸ்ட்ரால காமிச்சது ப்ரோ, மார்வல் ரைவல்ஸ் கேர்ள்ஸ் வித் டீம் அப் அப்படி கேர்ள்ஸா இப்படி இல்லாம காமிக்குது. அப்டேட் பண்ணுங்க ப்ரோ, அப்படி காட்டும். நான் அந்த அப்டேட் ஆக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். என்ன தேவ ப்ரோ அப்படியே யார என்ன பண்றீங்க எல்லாமே காட்டும். தேவ ப்ரோ என்ன தேவ ப்ரோ இந்த டைம் வர மாட்டீங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. உங்களை நான் தான் போறேன். சரி எல்லாம் சொல்றீங்க, ரெஃபரன்ஸ் போடுவோம் அப்படின்ட்டு வந்தேன். அப்படியே கூப்பிட்டு பிளான் போட்டேன், நீங்க பிஸியா இருப்பீங்க அப்படின்னு. ப்ரோ கால்வே பேசிட்டு இருப்பியா அப்படின்ட்டு அதே கூப்பிட மாட்டேன். கார்லோஸ் நறுக்குன்னு வரும் பை. ஆளா கால் லெவல்ல இருப்பீங்க அப்படின்ட்டு தான் நான் கூப்பிடல. இது மார்வல் ரைஸ் கீபோர்ட்ல தான ப்ரோ விளையாடுற இல்ல ஜாஸ்திக்கு? ஆமா கீபோர்டு தான் ஜாஸ்திக்கு விளையாடாதீங்க, அது ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும். டக்குன்னு ரொம்ப யூசேஜ் அதிகமா ஜாஸ்திக்கு விளையாடவே முடியாது கேமரால திருப்பி. ஐயோ அது ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. ஒருத்தன் விளையாடுறானுங்க ப்ரோ இந்த அபெக்ஸ் லெஜெண்ட் கேம் இதெல்லாம் விளையாடுறானுங்க ப்ரோ வெளிநாட்டுல. காலவலி அப்படியே ஊறிப்பானுங்க போல. இல்ல அது ஸ்மார்ட், அதுல லைட்டா ஏம் அசிஸ்டன்ட் இருக்குமாமே ப்ரோ? அது வந்து PS5ல மட்டும் இருக்கும், எல்லாத்துலயும் இருக்காது. நம்பர்ல இருக்காது. Who do you think this turns on, Jim? Well, Peter, it's not very often you look at your goalkeeper as a source of inspiration, but I think we can make an exception for Gianluigi Donnarumma. Such an incredible player, one of the safest pair of hands around. Getting the best out of him will count for so much. என்ன அதே கதி நின்றாத, Very அதே கதி நின்றாத. நீ வேலைக்கு போற காசை defending of the அந்த desperate சப்ஸ்கிரிப்ஷன் variety. ஒன்று இருக்குமா, அதை பார்த்து கேட்டு And now கரெக்டா they can போடு. spring out of நீ defense. பாட்டுக்கு ஆர்வத்துல எனக்கு இந்த கேம் வேணும் அப்படின்னு விளாடாதான். அப்படி இல்லைன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டாதான் கரெக்டா இருக்கும். ஆமா அப்படி இல்லைன்னா eFootball மட்டும் விளையாட போறிய, ஆஃப்லைன் கேம் மட்டும் விளையாடு, மற்ற எதுவும் பண்ணாது ஒரு நாளைக்கு. நான் வீட்ல PS5 வீட்ல சரி இங்க வர. அப்படி இல்லைன்னா ஒண்ணு இல்ல, நான் சொல்றத மட்டும் நீ கேளு. நம்ம அபு ப்ரோவோட ஐடியா கேட்டு வாங்கி போட்டு வச்சுக்கோ. வச்சுட்டு தலைவன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போடுவாரு, அந்த கேம் விளையாண்டுக்கோ. சரியா? அவர் நல்ல டைப் அபு ப்ரோவே ஐடி தரேன்ட்டாரு. அதுதான்டா பாய், அவர் தருவாரு. அதை வச்சு நீ eFootball விளையாண்டுக்கலாம். உன் அக்கௌண்ட் இது பண்ணி வச்சுக்கோ. அப்புறமே வந்து அவரோட இதுலயே நீ கேம்லாம் வச்சிருப்பாரு, அதை விளையாண்டுக்கோ. காசை வேஸ்ட் பண்ணாத. அதுக்கு சொன்ன அவங்க ஆல்ரெடி போட்டதுனால அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல. சப்போஸ் நீ போட்டுக்கோ, இது பண்ணிருக்காத. வேலைக்கு போற காசை செலவு பண்றாரு சொல்றேன். நீ எப்படி சொல்றேன்னா அங்க கோ பாட போனேன், உன்னை கேட்டுனேக்குறாங்க. சப்போஸ் செஞ்சுட்டு உன் வீட்டுல எப்படின்னா இப்போ உனக்கு வாங்கி தராங்கன்னா அதை மூஞ்சி குளிக்கிற அளவுக்கு பண்ணிக்காத. அதுக்கு
ஐயோ வாங்கி கொடுத்தனால செலவு Now பண்றான் some chance to counter. செலவு பண்றான் நீ மட்டும் தான் மண்டபம் ஆட முடியும். அப்படி இல்லையா உன் அண்ணன் யாரா இருந்தா அண்ணன் கிட்ட சொல்லி அதை இது பண்ணி அது போட்டு விளாடு. ஏன்னா Well, that was இல்லடா well positioned and அப்படின்னா well pitched. கேம் ஒண்ணுமே 5000 7000 ரூபாடா. அது Quickly taken. ராம் போயிட்டாரு பிரேம் ப்ரோ இவரு தேவா ப்ரோ. Cafu just loves to go forward whenever he can. இது வரைக்கும் ஒரு பாஸ் கூட ஒழுங்கா கனெக்ட் ஆகல. Still to register a shot. எல்லாம் அவன் காலுக்குள்ள அடிக்கிறான். A shot of any type. Gerrard. Now it's Owen. Now it's Messi. Oh, he's going to be disappointed with that. ஆனா தேவா ப்ரோ சொல்லாம போயிடுவாரு. Messi going face to face with his great rival. இந்த போறேன் பாரு அப்படினு போறாரு இப்ப. எங்கடா பாஸ் போற? தேவா ப்ரோ உன் ஐடில என்னென்ன தேவா ப்ரோ வாங்கி வச்சிருக்க? கேம் Intercepted. He read that really well and stopped it. உன் டீம் ஐடில அதுல எதுவுமே இருக்காது ப்ரோ. Looking to pass their way up the pitch. வாங்குனதெல்லாம் இல்ல. நீ சொன்னீங்களா நீ Duke going about things with menace. நான் ஃபர்ஸ்ட் கேமுக்குன்னு காசு போட்டது அந்த eFootball பிளேயர்ஸ்க்கு தான். சரி நான் கேம்லாம் வாங்கினதே இல்லை. எல்லாமே அந்த ஃபிட்கர்லயே வந்துரும்ல. அதனால GTA 5 எபிக் கேம்ஸ்ல கிடைச்சது. எந்தல ஒரு ஹைலைட் பாத்தீங்கன்னா ப்ரோ இவரு மஜ்ரூன் ஒருத்தர் அக்கௌண்ட் கொடுத்தாரு. அவர் அக்கௌண்ட்ல 2026 FIFA வச்சிருக்காரு. பிரைன் அக்கௌண்ட் கொடுத்தாரு. பிரைன் அக்கௌண்ட்ல 25 வச்சிருக்காரு. அப்புறம் பைக் ஒரு அக்கௌண்ட் கொடுத்தான்ல அந்த அக்கௌண்ட்ல 24 இருக்கு. என்னடா எல்லாம் லைனா ஒண்ணு FIFA. ஆனா FIFA விளையாண்டா ப்ரோ எனக்கு லிட்டரலா அது ஒரு மாதிரி போர் அடிக்குது ப்ரோ. அது ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்குது. கடுப்பா இருக்கு. ஏய் ஃபாஸ்டா இருக்கும்யா அது FIFA. இன்னும் அந்த செட்டிங்லாம் வைக்கல. ஃபாஸ்டா இருக்கிறதோட FIFA தான் ஃபாஸ்ட் எல்லாத்தோட. பால்லாம் இதுல போகுது இல்ல நம்ம ப்ரெஷர் தர மாதிரி அந்த மாதிரி போகாது. அவன் பாஸ் போட்டாலும் எல்லாரும் ஒரே வேகத்துல விடுவானுங்க. எல்லா கருமும் ஒரே வேகத்துல போவோம். ஒருத்தனை வச்சனே எடுத்துன்னு போயினே இருக்கலாம் பாலை. அந்த 3v3 எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. ஒருத்தனை வச்சனே பாலை எடுத்துன்னு போயினே இருக்கலாம். ஆமா ஆமா ஒருத்தனை வச்சு அப்படியே நவுந்து பாஸ் போட்டு நவுந்து பாஸ் போடாமே தலைவா ஸ்பிரிண்ட் அதுல அதிகமா இருக்கும். ப்ரோ பேக் பாஸ் போட்டு ஒரு பாஸ்மே தேவையில்ல. ஸ்பிரிண்ட் வேகமா ஆகும். அதுல அதிகமா பாலை முன்னாடி தள்ளி விடுவோம். இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தானே தள்ளி விடுவான். அதுல பயங்கரமா தூரமா தள்ளி விடுவோம். பாஸ்டான பிளேயர் இப்ப விங்கர்ல ஒரு பாஸ்டான பிளேயர்லாம் இப்ப 110 மெஸ்ஸி மாதிரி இருந்துன்னு வச்சுக்கா. பாஸ்டான பிளேயர் வச்சிருந்தா போயினே இருக்கலாம். அதுல இல்ல அதான் பிரைன் ப்ரோ இப்ப யூஎஃப் மேட்ச் போயிட்டு இருக்குது. அத டோர்னமெண்ட் போயிட்டு இருக்குது. அதுல அந்த ஒருத்தன் விளையாடுவான் ஞாபகம் ஒரு பையன் சின்ன பையன் பாத்தீங்களா செம்மையா விளையாடுவான். மேட்ச பார்த்தோம் பாருங்க ப்ரோ. ஐயோ 8 கோல். எப்பா நீ நைட்டு ஒரு நாள் லைவ் வந்தல 12:30 மணிக்கு என்ன இந்த டைம்ல வரேன்னு கேட்டீங்களா? அப்ப அததான் பாத்துட்டு இருந்தேன். அம்மா யாருச்சு ப்ரோ FIFA தான். எப்பா ஆனா கோல் மாத்தி அடிக்கிறாங்க ப்ரோ அந்த கேம்ல. எப்பா லாஸ்ட் மினிட்லலாம் அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. எடுத்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் ஹோல்ட் எல்லாம் பண்ண முடியாது போல. அந்த பின்னாடி போயிட்டு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறாங்க. பக்கத்துல எடுத்து போயிடுறானுங்க. ரெண்டே பாஸ்லயே கொண்டு போயிடுறான். Shevchenko really was ஆனா eFootball விளையாடுறவனுக்கு அந்த கேம் பிடிக்காது. அந்த கேம் விளையாடுறவனுக்கு eFootball பிடிக்காது. எனக்கு அந்த eFootball கூட நல்லா இருந்துச்சு. அந்த அளவுக்கு எனக்கு போர் அடிக்கல. அதே FIFA எனக்கு போர் அடிச்சு. அதான் பண்ணப்பா eFootball ஆனா சொல்றேன்ல. ஏன்னா eFootball வந்து FIFAவோட கிராபிக்ஸ் நல்லா இருக்கும். சொல்லுங்க தேவா ப்ரோ. கலவை எல்லா கேமும் விளையாடுறீங்க. எல்லாமே விளையாடுவோம் ப்ரோ. நான் விளையாடாத எதுவா இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணி பாத்துருவோம் ப்ரோ. அதுவும் இந்த கிராபிக்ஸ் கார்டை வச்சுட்டு யோசிச்சு பாருங்க. வாங்கினா விடவே மாட்டேன். யூடியூப் கங்கா 1 மிஸ்ஸஸ் 1 வரியா விட்டுருவேன். ஓய்வேன் வக்கால ஓலி. நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த 200 ரூபாய் 50 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு ஸ்டோரி கேம்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிடும் ப்ரோ. என்னோட ஆசையே ஸ்டோரி கேம்ஸ் ஹை கிராபிக்ஸ்ல போடணும். But it definitely needs an injection of some invention, creativity. There's so much to do with all that industry, but just adding a little bit of skill. அத வர்ணிச்சு ஃபர்ஸ்ட் நான் வாங்குன உடனே எப்படியாவது பல்ல கடிச்சு முதல்ல வாங்க லாஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் தான் ப்ரோ விளையாட போறேன். ஏய் ஃபவுல்ரா என்ன மவுஸ் ஜி ப்ரோ லாகிடெக் ஜி ப்ரோ
லைவ்ல காட்டுங்க பிரேம் ப்ரோ நாங்க பார்த்தே ஆகணும். That was well played, well stopped. Tries to pass it through. ஜீப் லோன் போடு ப்ரோ. மவுஸ் வாங்கினேன் நான். Messi. இந்த மவுஸா? என்னது? And here's the chance to counter. அவரு சொல்ற Looking எவ்வளவு ப்ரோ? நீ எவ்வளவு இல்ல ப்ரோ வாங்கின? அதை சொல்லு ப்ரோ. 3600 இது 11000 ரூபாய். looking to play it in. அந்த அளவுக்கு போல. Oh, that's wonderful alertness. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. Mutte? So good from him. நிறைய பட்டன் இருந்துச்சு. அண்ணனோடது இவங்களுக்கு எல்லாமே ரொம்ப அதிகமா 250 ரூபா. And it's அவ்வளவுதான் பண்ணவே அதான் பண்ணவே மவுஸ் இவங்க வச்சிருக்கிறதெல்லாம் ஆனா மவுஸ் நீ கிடையாது. சொல்றியே நான் ஒண்ணும் சொல்ல. இந்த 250 ரூபா மவுஸ் வச்சுட்டு நான் விளையாடுவேன் தெரியுமா வேற லெவல்ல. இந்த மவுஸ் அதான் மண்டபாய் சொல்றேன். இவங்க வச்சிருக்கிற பேர்லாம் மவுஸ் கிடையாது. நம்ம வச்சிருக்கிறதா மவுஸ். அதுதான் மண்டபாய். அதுதான் பாய். நானே கம்ப்யூட்டர் வாங்கும்போது 200 3 வருஷம் டெல் மவுஸ் 200 மவுஸ் தான். இ ஸ்போர்ட்ஸ்ல விளையாடும் போது மட்டும்தான் அதுக்காக தான் அந்த மவுஸ் வாங்க. இ ஸ்போர்ட்ஸ் ஆடின பப்ஜி. இல்ல பிரைன் ப்ரோ. இப்ப நான் அப்படின்னு சொல்லல இல்ல பிரைன். 4 லட்சம் 5 லட்சம் பிரைஸ் வைப்பாங்கல்ல. அதுல நாங்க என்ன பேசிட்டு அதுக்கெல்லாம் போறியா? இல்லையா நான் அந்த 11000 மவுஸ் வாங்கணும் எனக்கு அவ்வளவு பெரிய மவுஸ் வாங்கணும்னு எனக்கு தேவை இல்லையா? அதுக்கு சொல்றேன் ஏன் வாங்கணும்ன்றது காரணம் சொல்றேன். ப்ரோ ஜி ப்ரோ எக்ஸ் என்னது கொஞ்சம் ஓல்டு 2 வருஷத்து ஓல்டு வெர்ஷன். ஜி ப்ரோ எக்ஸ். அது இப்போ வந்து இப்போ கூட அது 8000 ரூபாய். Germany appear to be happy to let their front players. இல்ல பிரைன் ப்ரோ. அது என்ன சொல்றேன்னா பிரைன் ப்ரோ. ஒரு ஆள் அப்படிதான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் உங்கள்ட்ட அது தேவைப்படுறான். அவனும் இதே போல உங்களை மாதிரி தான் 12000 ரூபாய் மவுஸ் போல லாகிட் வச்சுல வச்சிருப்பான். வச்சுட்டு அவன் ஃபுல்லா டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் போட்டிருப்பான். அவன் கூட ஏஜென்ட் கேம் ரூம் அதாவது ரூம்னா எப்படி சொல்றேன்னா ரூம்னா அதுல 1v1 ரூம் மாதிரிலாம் கிடையாது. ட்ரைனிங் ரூம்ல போயிட்டு நம்ம இன்வைட் பண்ணி கூப்பிட்டு அதுல விளையாடலாம். அதுல நான் 250 ரூபாய் மவுஸ் அம்மால எத்தனை தாண்டா சனி உயிர் எடுக்கறானே ப்ரோ. அவர் லைவ் கூட போட மாட்டாரு. ஸ்ட்ரீமே பண்ணாத மனுஷன் 3500 ரூபாய்க்கு மவுஸ் வாங்கியிருக்காரு பாத்தீங்களா? Yet another interception and anticipation to be commended. போடுங்க தேவா ப்ரோ ஒரு லைவ் போடுங்க தேவா ப்ரோ. என்ன தேவா ப்ரோ நீங்க? And he's managed to get free. இல்ல ப்ரோ அத வின் பண்ணிட்டேனா அப்புறம் லைவ்ல வந்து அத சமாளிக்கிறதுக்கு சொல்றான். 250 மவுஸ்ல ஓகே தான் ப்ரோ. பட் லேட்டன்சிலாம் வரும் ப்ரோ அப்படி இப்படின்னா நான் அதனால தான் என்ன பண்ணா சரி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ நம்ம ஒரு ரூம் வச்சுக்கலாம். வாங்கிட்டு உட்கால ஓடி அடி அடிச்சோம் பாருங்க. அவன் என்ன பண்ண தெரியல. அதுக்கப்புறமா நான் ரீப்ளே பண்ணல ப்ரோ என் மெசேஜுக்கு அவன் யூடியூப்ல. சிரிப்பு வச்சுக்கிறதுலாம் மேட்ரு கிடையாது நம்ம ஆடுறதுதான் மேட்ரு அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் ரீப்ளே பண்ணல. தேவா ப்ரோ உங்களதான் சொல்றாரு பாருங்க மண்டபாய் சைலண்டா சொல்றாரு. அவுட் எல்லாம் கேட்டா சொன்னதுக்கு சொல்றேன்டா எல்லாம் ஒரே மாத்தாண்டா. நல்ல லைஃப் வரும்டா பாய். எந்த லைஃப் இப்பெல்லாம் வாங்கியாச்சு விளையாடுவேங்க. எந்த உண்மையா சொல்றேன்டா போயிட்டு சில டைம் ஒரு மாதிரி தொடக்கணும் லைஃப் வரும். இது நல்லா ஹையஸ்ட் காஸ்ட் வாங்கணும் லைஃப் வரும். அது காஸ்டுக்காக இல்ல பாய். உண்மையிலே அந்த லைஃப்க்கு கணக்கு கிடையாது பாய். அது வந்து அந்த மவுஸ் வந்து நார்மல் மேட்சுக்கு யூஸ் பண்ணா அது வந்து அது வேற. அந்த டிவிஷன் இப்ப இந்த வெளியில உண்மையிலேயே வெளிநாட்டுல நடக்குது இல்ல அதுக்கு ஆடுவாங்க. ஒருத்தர் 8:55க்கு லைவ் போட போறேன்னு போட்டாரு. ஷெட்யூல்லாம் போட்டு வச்சிருந்தாரு. गाइस நான் 9 மணிக்கு வந்துறேன் गाइस னு கீழ கமெண்ட்லாம் போட்டுருக்காரு. மணி பாத்தீங்கன்னா 10:40 லைவ் போட்டுனா அவர் லைவ் காணோம். ப்ரோ இந்த கோல் கீப்பர் தானா ப்ரோ நீ அழகா நைமரை வச்சு அடி ப்ரோ. கிளிப்ஸ் தாராளமா உள்ள கண்ணை மூடிட்டு அடி ப்ரோ. அவன் கேப்பே கொடுக்கல தெரியும். என்ன தேவா ப்ரோ போறீங்க? அவ்வளவுதான் ப்ரோ. பேக் ஓபனிங் பண்ணுங்க ப்ரோ. இது மவுஸ் 7 மணிக்கு மவுஸ் பேக்
ஓபன் பண்ணி விளையாடி Lovely ball and a real chance now. அதனால நீ மாறுது முன்னாடி ஒருத்தன் இடிக்கிறான், பின்னாடி ஒருத்தன் இடிக்கிறான். Sharp little ball here. சரி சரி கீபோர்டு And தான் that வாங்கணும். interception இல்ல நான் அடுத்தது most necessary. இப்ப எந்த He read that என்னாச்சுன்னா really இப்ப நான் well இவ்வளவு and சொல்றேன்ல stopped. இப்ப நான் சொன்னேன்ல அந்த And it's 250 ரூபான்னு பட் நான் என்ன பண்ணேன்னா It's Batistuta. என்ன ப்ரோ Can he bro, spark a bro. counter here? என்ன கீபோர்டு வச்சிருக்கீங்க? He's Tough shifting gaming. through the gears here. டப் கேமிங். Well, it's not the best when it ஆனா comes to தேவ decision ப்ரோ making. நான் காட்டுறேன் இரு லைவ்ல. Actually, he probably தேவ wasn't ப்ரோ afforded the ஒரே ஒரு space. டிப்ஸ் மட்டும் சொல்றேன் நீங்க But the கீபோர்டு longer he did வாங்குறீங்கன்னா that, the கேமிங் more he was கீபோர்டா gonna be வாங்க ப்ரோ swamped. எதுக்கு சொல்றேன்னா உங்க கேமிங் கீபோர்டு பாத்தீங்கன்னா பட்டன் வந்து கொஞ்சம் டிப் அதாவது கொஞ்சம் ரொம்ப கிட்ட கிட்ட வச்சிருக்க மாட்டான் ப்ரோ கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி இருக்கும் உங்களுக்கு அதை அமுத்தும் போது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இந்த சில கீபோர்டு பாத்தீங்கன்னா லேப்டாப் மாதிரி கொடுத்துருக்கும் செம்ம ஒஸ்டா இருக்கும் அந்த இது பக்கத்துல இருக்கும் ரொம்ப அது கேமிங் கீபோர்டுன்னும் போது உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் தூரமா வச்சிருப்பான் நல்லா இருக்கும் ஆனா இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டியா பார்த்தவங்க நீங்க நகம் நெயில்லாம் வச்சிருப்பீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்தே வாங்க எதுக்குன்னா அந்த பட்டன் உள்ள போயிடும் அந்த நெயில் அந்த மாதிரிலாம் நெயில் வச்சிருப்பீங்க குவாலிட்டியா வாங்க அதான் நெயில் வச்சு நீங்க ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்க And பென் ப்ரோ. here's Azar. Hmm? This is Owen. Gerard டப் கேமிங் ப்ரோ, டப் கேமிங். KB03 டப் கேமிங். will have to settle for that. சரி இருங்க கீபோர்ட காட்டுறேன் கேபி பார்க்கலாம் Try as they might. நல்லா தான் இருக்கும் கீபோர்ட காட்டுங்க பிரைன் ப்ரோ Was able to break through. கீபோர்டா. Your நாங்க காத்திருக்கோம் reflections உங்க then, கீபோர்ட Jim. பாக்குறதுக்கு லைவ்ல தான் காமிக்க, டிஸ்கேட்ல தெரியாதியா? லைவ்ல பாரு. Always likely to be இதுக்கு மேல தூக்க better. முடியாது. So overall, I don't இதுக்கு think மேல anyone will இது be கீபோர்டு complaining too ப்ரோ. much about இப்போதைக்கு 6 ரூபாய். 6 ரூபாய் கிட்ட 5 சுவிட்ச் வரும். Thanks to Jim. We both ஃபுல்லா ஸ்டீல் அலுமினியம் ஸ்டீல்ல இருக்கும். அலுமினியம் சரிதா? அப்பா தெரியல இருங்க உங்க லைவ்ல வரும். சாதாரணமா இது வச்சு எடுக்க மாட்டாரா? ப்ரோ இது எல்லாமே ஒரு ட்ரீம் ப்ரோ. நான் கீபோர்டு மாதிரி ரொம்ப சவுண்ட் கேக்குமா டக் டக் டக்னு. ஆஹா இது மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்லயே அந்த இன்னொரு சுவிட்ச்னு சொல்லுவாங்க, சவுண்ட் கேட்காத சுவிட்ச். பயங்கரமா இருக்கு ப்ரோ இதுவா? ஆமா நீ அதை படிச்சு பாரு தெரியும். அது ரெட் சுவிட்ச் ஏதோ ஒன்று போட்டிருப்பான் பாருங்க. இன்னொரு சுவிட்ச் தான் டக்கு டக்கு டக்குன்னு அடிக்கும் சவுண்ட் வரும். இது நைட்ல நான் விளையாடும் போது சவுண்ட் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக ஸ்பெஷலா வாங்கினேன். ஓ எனக்கும் சவுண்ட் வரக்கூடாது ப்ரோ. கலர் கலரா ஆயிட்டு மெக்கானிக்கல்ல கடக்குன்னு அடிக்கும்ல. இதுதான் டிஸ்டன்ஸா இருக்கும் இந்த மாதிரி கீபோர்டே வாங்கிக்கோங்க ஆனா இது தம்பேடும் சேர்த்து வரும். தம்பேடும் இதுல நான் இப்ப தம்பேடு எடுத்துட்டேன். இதுல இருந்து தம்பேடும் சேர்த்து வரும். ப்ரோ KB03 உங்க கீபோர்ட்ல லைட் தெரியுமா என்ன ப்ரோ? நம்பர் பேட் எடுத்துட்டீங்கன்னா எப்படி ஸோ இந்த கீழே இருக்குல்ல, இப்ப டிஸ்கார்ட் பாக்குறியா? நான் பாக்குறேன். எது ப்ரோ அந்த பின்னாடி லாக் கொடுப்பானே அதானே பிரைன் ப்ரோ? இத முன்னாடி இருக்குல்ல கை வைக்கிறது, அதான் அந்த லாக் மாதிரி ஒன்னு. லைவா எங்க பாக்க சொல்றீங்க? டிஸ்கார்ட்ல தான் நான் இந்த லைவ் இருக்குல்ல இது. ஆமா இதான் தம்பேடு. இதை எடுத்துக்கலாம் தனியா, அப்படியே மேக்னெட் மாதிரி திருப்பி ஆச்சுன்னா ஒட்டிக்கும். தம்பேடா? ஓகே ஓகே நம்பேடுன்னு காதுல. நம்பேடு இல்ல தம்பேடு. ஓகே ஓகே மண்டபாய் உங்க ப்ரோ இது வந்து அலுமினியம் பாடி எல்லாமே. ஒரு 5.5 கிலோ வரும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கீபோர்டு. வெயிட்டா இருக்கும் ரொம்ப. இது மேல போங்க இது. ஒரு நிமிஷம் இருடா உனக்கு டிஸ்கார்ட்ல பாருங்க வாங்க. ஒரு நிமிஷம் வரேன். மேல போங்க, ஃபுல்லா மேல போங்க. அதுல ஏதோ ஒரு மேல டாப் ஃபுல் டாப். இருங்க மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு வித் என் கீ ரோல் ஓவர். என் கீனா சவுண்ட் வராதா? ஆஹா என்கி ரோலோ அந்த அது வந்து அது கிடையாது. இன்னொரு இடத்துல போட்டிருப்பான் அந்த சுவிட்சோட மேட்ரு. அது இங்கே படிக்கணும் ப்ரோ. மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு அளவுக்கு சவுண்ட் வராது ப்ரோ இது. சாட்ல போடா இந்த லிங்க், இந்த சாட்ல லிங்க் போடா. இருக்கியாடா? இருக்கேன் 1000 ரூபாய். அது ஆக்டிவேஷன்லாம் சரியாயிடுச்சா? ஆக்டிவேஷன் அன்னைக்கு அமிச்சேன், அது ஓகே ஆச்சா? ஆக்டிவேஷன் டிஸ்கார்ட்ல போட்டுருங்க போட்டா. ஆக்டிவேஷன் அன்னைக்கு அமிச்சேனே சரியாயிடுச்சான்னு கேட்டேன். சரியாயிடுச்சு பக்காவா ஆயிடுச்சு. ஆபீஸும் அதே மாதிரி வேணும்னா பர்மனண்டா பண்ணிக்கும். அதுவும் பர்மனன்ட் தான். அப்படியா? அது பக்கா ப்ரோ. அப்பா அது இல்லாம எவ்வளவு நாளா தொல்லையா இருந்துச்சு. இதோ இருக்குல்ல ப்ரோ இந்த ரெட் சுவிட்ச்னு இருக்குல்ல, இந்த சுவிட்ச் இருக்குல்ல ரெட் சுவிட்ச். எங்க என்ன மண்டபாய் யாரு தேவை? வேற யாராவது அனுப்பி விட்டுருக்கியா? ஏய் அண்ணந்திரா
அப்புறம் இதுல ஒரு யூஎஸ்பி போர்ட் இருக்கும், இதுல பென்ட்ரைவ் போட்டுக்கலாம். யூஎஸ்பி எது வேணா போட்டுக்கலாம், இதுல ஜாய்ஸ்டிக் வருது தேவைன்னா. அதான் ப்ரோ, அது இந்த டடக் டக்குன்னு சவுண்ட் வருது இல்ல, அது சுவிட்ச் பேர் நான் மறந்துட்டேன் ப்ரோ, எங்க படிக்கனே தெரியல. சவுண்ட் வராத இருக்கிறதுக்கு நான் வாங்கினேன். இப்ப நீங்க ஆனா நான் வாங்கினது எவ்வளவு தெரியுமா ப்ரோ? நான் வாங்கினது எவ்வளவு தெரியுமா? ஆனா நீ அத நீ டவுன்லோட் பண்ணி அத நீ போட்டோவா வச்சு பாரு, சூப்பரா. அண்ணனோட மொபைல்ல போட்டோ வச்சிருக்கேன்டா, அது வேற மறந்துட்டேன் ப்ரோ. எதுல எடுத்த பிக்சர் அப்படினு அது அவ்வளவு ஒரு இது அக்யூரேட்டா எடுத்துட்டாங்க. பிளிப்கார்ட்ல மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஆர்டர் இது ஆஃபர் போடுவாங்க ப்ரோ இந்த கீபோர்டு. அப்போ வந்து 3000 ரூபாய்க்கு போடுவான். லைவ் கேமரா எல்லாம் ஃபிட் பண்ணதுடா, இது திருப்ப முடியாதுடா. நான் ஒரு நாள் போடுறேன். பயங்கரமா இருக்குங்களா, கலர் கலர் லைட்லாம் எரியுது. இது பாரு ரோஸ் கலர், இது ரோஸ் கலர் லைட் பாரு. மொத்தம் 5 லைட் மாறும், அதுல ஒரு லைட்ல எடுத்துப்பேன். இது நல்லா இருக்கும் பாரு. அந்த ரோஸ் கலர் லைட் பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லா பரவும் பாரு. ஏல எடுத்துப்பேன், ஏ கேமரால எடுத்துப்பேன். அது நல்லா இருக்கும் பாரு. அப்படியே ரூமே அப்படியே ரோஸ் கலர்ல இருக்கும் பாரு ரூமே. தேவா ப்ரோ, உங்க சிபியூ போட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க, அதுக்கு இதை எப்படி இருக்கு பாப்போம். எத்தனை ஷார்ட் அண்ட் டார்கெட் பண்ண, 2 கம்பியில் அடிச்சது. வெளிய இருக்கீங்களா, வீட்ல இல்லையா? இது கிரீன் கலர், இது ரோஸ், இது ப்ளூ, இது கிரீன். எத்தனை கலர் ரோட்டா நடந்து போயிட்டு. ஆனா உண்மையா சொல்றேன்டா முத்து, எல்லாம் சும்மா ஒரு சீனுக்கு தான் வாங்குனது. இப்போ வந்து பார்த்தனா என்ன ப்ராசஸர் லைட் கூட ஆஃப் பண்ணிட்டு, எந்த லைட் ஆன்ல அவரோட ஜெனரல்ல போட்டுருக்காரு. மண்டபை சேனல்ல போய் ஜெனரல்ல போங்க. ஜெனரல் ஓகே. அந்த eFootball இருக்குல, அதுல போட்டுருக்காரு. ஏடா ஜெனரல், eFootball ஜெனரல் பயங்கரமா இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு அந்த ப்ளூ கலர் லைட் தான் நல்லா இருக்கு. இப்போ வரைக்கும் அந்த லைட் அன்னைக்கு ஆன் பண்ணதான்டா, வரைக்கும் ஆஃப்ல தான். கேம் ஆன். ஃபுல் ட்ரான்ஸ்பரண்டா ப்ரோ. நீங்க வர ஒரு பையன் வந்துட்டு ஊர்ல இருந்து வந்தானே, இப்படி வந்துட்டு இல்ல கையை உள்ள விடுறான். என்னடா ஓப்பன் ஆகுது, இது கண்ணாடி அது அப்படி இருக்குடா, கையை உள்ள விடுறான் ஓப்பன் ஆகுதுன்னு. அது ஒரு டைம் பார்க்கவே அவரு டிரான்ஸ்பரண்ட் மாதிரி இருக்கும் அந்த கிளாஸ். ப்ரோ இந்த கிளாஸ் இந்த கீபோர்ட் கேபின்காக 1 hour நின்றோம். ஆனா என்ன அந்த ப்ளூ கலர் லைட் தான் பயங்கரமா இருக்கு. அட ஒரு மொத்தம் இன்னும் 2 இருக்குடா, ஒன்னு ரெட் கலர் ஒன்னு இருக்கு. ஏன் ப்ரோ உங்க இது இப்படி தான் இருக்குமா? அண்ணா எடுத்தது 4 தான். ஏன் ப்ரோ முத்து அத ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிருக்கீங்களா முத்து, கேம் ஆன்னு அந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டி 5 வருஷம் ஆகுதுடா. சரி சொல்லிட்டு போங்க, உங்க சிபி அப்படிதான் இருக்குமா எப்படி? ஹலோ இதுல நான் சிபி வாங்குறப்ப இந்த மாதிரி லைட் எரிய கூடாதுன்னு சொல்லி வாங்கினேன். ஓ அது ஒண்ணுமே இல்லடா முத்து, அது ஒண்ணுமே இல்ல, யூஸ்லெஸ் தான் அது. சும்மா ஒரு லைட் எரிஞ்சா எனக்கு நைட் தூங்குறது கூட டிஸ்டர்ப் ஆகும்ல. ஆமா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. நான் ஆஃப் பண்ணி அங்க வீட்டுக்கு போயிட்டியா, இங்கே இருப்பியா, கடையில இருப்பியா? அப்ப கூட கிராபிக்ஸ் கார்டுல ஒரு லைட் எரிஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. அது ஒண்ணு எரியும். அப்புறம் மேல அந்த அம்த்ரா ரீஸ்டார்ட் பட்டன்லயே ஒண்ணு எரிஞ்சு கிடக்கும். மதர் போர்ட்லயே எரியுது. ப்ரோ நீ ஆஃப் பண்ணலாம் ப்ரோ. ஆஃப் பண்ணலாம் ப்ரோ, ஆஃப் பண்ணலாம். கிராபிக்ஸ் கார்டுல இருக்கிறது கூட நீ ஆஃப் பண்ணலாம். பயாஸ் இல்ல, இந்த உனக்கு அசூஸ் போர்டு தானே, ஆர்மர் கிரெட்னு ஒன்னு இருக்கும். இதுல போறோம் பாரு, இதுல போயிட்டு டிவைஸ்னு போனீங்கன்னா உன்னோட கிராபிக்ஸ் கார்டு, என்னோட கீபோர்ட் லைட்டே வேணாம்னா கீபோர்ட் லைட்டும் ஆஃப் பண்ணி. ஸ்மால் மண்டபாய் இவனு வேற ஒல்லியா தான்டா இருப்பேன். ஆர்மர் கிரெட்னு இருக்கும் பாரு. What a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. நான் தேவை ப்ரோ, நான் வாங்கும்போது கீபோர்டு எவ்வளவு தெரியுமா? கரெக்டா 3000 ரூபாய். Stand upon stand, stacked each
கீபோர்டு மட்டும் கீபோர்டு மட்டும் 6 கிலோ வரும். அலுமினியம் பாடி, ஸ்டீல். 6 கிலோவா? ஆமா, நீங்க அதனோட மொத்த வெயிட் பாருங்களேன், 5.5 கிட்ட வரும். அப்படியே கல்லு மாதிரி இருக்கும். என் தம்பி போட்டோ அனுப்பிச்சிருக்கேன். தம்பி போட்டோ பாத்தீங்க, பாத்துருப்பீங்க. Yeah, and he looks like he's raring to go here இல்ல too, இல்ல, Peter. அவன் என் You தம்பி can அப்போ really அவன் என் tell பையன். how eager he is to leave his mark on this game. And when he's in that sort of அவரு பதிலா அவரு ரியாக்ட் பண்றாரு அவரே. நான் பண்ணயா, நான் உங்க மகன் போட்டோ இங்க எனக்கு காமிச்சிடி. this is the time you need that pace. அதான் ப்ரோ, நான் உங்க மகன் போட்டோக்கு ரியாக்ட் பண்ணேன். ஓ சரி, அப்ப தேவா ப்ரோ தான் வந்து சொன்னாங்க. Mateus. Looks to the other side. That's a great ball cross field. நாளைக்கா? ஆமா. And Neymar. ஆமா. And that interception was most necessary. நான் That சொன்னாங்களா was ப்ரோ? well played. Well, Stojkovic. Oh, the keeper's done ever so well. Really looked sharp there, didn't he? That's என்னமோ very நாளைக்கு well ஸ்கிராட்ச் played. டாக் வருதுன்னு பேசிக்கிறாங்க. And we have our very first corner. சரி நான் கிளம்புறேன். பை. சரி ப்ரோ, பார்க்கலாம். என் பிசி போட்டோஸ்ல இருக்கும், நான் போட்டோஸ்ல இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டேன். Stojkovic! Oh, that was a reaction. brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. அவ்வளவுதான், நம்ம போட்டோக்கெல்லாம் பயங்கரமா ரியாக்ஷன் கொடுப்பாங்க. Arsenal are applying all the early pressure. Yeah, they've been livelier and hungrier and looked the more likely to register first. It's an inviting looking ball, that. Mateus, he steps in and that's the end of that. There's a probing ball. Still goalless at the moment. Right card. And here's Batistuta. Oh, super ball. Shoots in Ah. Goal! Arsenal! Arsenal take the lead. And a trademark move. Fun versus fun. Okay bro, next match we play. When you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a Your mobile version or PC version? Which one you have? Which device are you playing? Not console and console and console plays enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Right card gets over and intercepts. Hey, Stinate. Yo, நம்ம இவன் தருணுல தருணு. ஆமா, நம்ம கூட வந்து பேசிட்டு இருந்தான்ல. Looking for options for movement. இது ஒரு அதான் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஸ்டார்டிங் நினைக்கிறேன். வேலை தேடி வர போல சென்னை வர போறாங்க. சரி, அதான் கொஞ்சம் ரூம்ல தங்கணும், அது காசு என்னவோ பண்ணிக்கலாம், எனக்கு யாராவது ரூம் இருந்தா சொல்லுங்கண்ணா அப்படின்னா. நான் உங்ககிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னு இருந்தேன். இல்லடா வந்துட்டு ஒரு வார்த்தை கேட்டு சொல்றேன், அவனும் தம்பி இங்கதான் இருக்கிறான் அப்படின்னா. அதான் என்னடா சொல்றேன், ஒரு ஆள் தான். வர சொல்லுங்க. அதான் அவன் மெயின்டெனன், அதான் நீ என்ன மெயின்டெனன்ஸோ அதை பண்ணிப்பேன் நானு அப்படின்னா. அதை தெரிஞ்சாலும் இருந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா கேட்டு சொல்றேன் அப்படின்னா. நம்ம கூட டிஸ்கார்ட் வரான், பேசுறான். நல்ல பையன்டா, ரொம்ப நல்ல பையன், ரொம்ப நல்ல பையன். யாரானா வரலாம், நீ எப்படியே உனக்கு ஆப்போசிட்டா அப்படியே இருக்கும். நல்ல டைப், அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்ல. சரி சரி, நான் அவன்கிட்ட சொல்றேன். அதே நீங்க லைவ் போட்டனா வரேன்னா. Hi bro, what's your name? வர சொல்லுங்க. என்னைக்கு வரானா? ஒரு வாரம் கழிச்சு வரானா. பரவாயில்ல, வர சொல்லுங்க. ஆனா ரூம் ரொம்ப உள்ள தள்ளி இருக்கும், அதான் பிரச்சனை. சரி பாத்துலாம். அவனுக்கு இப்போதைக்கு வேலை தேடுற வரைக்கும் அந்த பக்கம் இருப்பான் போல. அப்புறம் வேலை கிடைச்சிட்டா கூட நான் அதுக்கேத்தப்பல அந்த பக்கம் ஏதாவது கம்பெனி பக்கத்துல பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னா. மண்டபாய் வந்து இருக்கிறது என்ன வேணா பண்ணிட்டு மண்டபாய் பிரச்சனை. அவன் ஒண்ணுலடா, இப்ப லேப்டாப் கூட கிடையாது, அதனால சொல்றேன். பஸ் கூட காலையில 8 மணிக்கோ 9 மணிக்கோ வந்துன்னு நினைக்கிறேன். அதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல, வந்து இருக்கிறது அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல. மண்டபாய் வர சொல்லுங்க. எல்லாமே லேப்டாப் எடுத்து வரானா, அது உன்கிட்ட உத்தர வச்சிடறேன். நான் சொன்னேன் தம்பி, இது அவன் ரூம்ல இருந்தா பிரச்சனை இல்லடா, அவன் பாத்துப்பான், அவன் கண்ட்ரோலு
சொல்லுங்க. பாத்துப்பல அவன் லேப்டாப் தான் மாட்டாங்க பாய். சரி Arsenal can certainly afford to see this half out நான் now. சொன்னேன்டா அவனோட இது வந்த Reset பிரச்சனை during the இல்ல break. அவன் பாத்துப்பான் நீ மத்த இதெல்லாம் வேலை எங்கேயா இருந்துச்சுன்னா நீ என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போ கிடைக்கிற And now the breakaway. அவ்வளவுதான். நீ இன்ட்ரி போகும்போது மட்டும் எடுத்துக்கோ. Good read. He read that really well and stopped it. And it's Stojkovic. Back where it came from. This is a promising build-up. நமக்கு மேல இது பண்ணிரோம். Defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. என்னடி எத்தனை 5 It's a promising position. வர சொல்லுங்க பிரச்சனை இல்ல. அடிச்சிருக்கான் நம்ம இவர வயசா இருக்கும் நம்ம அபூ வயசா இருக்கும் நினைக்கிறேன். அப்படியா அபூ வயசா? ஆமா ஆமா வயசா இருக்கும் 24 இருக்கும் 25 அபூ 26 நினைக்கிறேன். 24 இருக்கும். வர சொல்லுங்க மண்டபாய். What do you think we're up to after 45 minutes? பஞ்ச ஒரு இதல்ல This is when you need to லேப்டாப் play என்னத கொண்டா வத்த. be brave. See all that courage. They need to. ஆனா வெளிய போகும்போது சொல்லிட்டு போறோங்க. ஏன்னா கம்பெனி போயிட்டு வர கொஞ்சம் லேட் ஆற மாதிரி இருக்கும். If they're being too risk averse. வெளிய போகும்போது செய்யும்போது காரோ போட்டுட்டு அந்த மாதிரி games only break through. It's 1-0. கைய தூக்குறாரு. இங்கிட்டு திரும்புறாரு நான் சிரிக்க மட்டும் மாட்டறாரு. அப்பா முது வலி ஆரம்பிக்குதுடா. மண்டபாய் இதுல இன்னொரு பஞ்சாயத்து என்ன தெரியுமா? Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. ஆடாத திம்மாங்கு பலா ஆண்டவனை பார்த்தாலே இசை தேனடி பொம்மின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு. தெரியும் சொல்லு. அந்த பாட்டை நான் பாடினேன் ஃபர்ஸ்ட். Here's a man who அத பிரெயின் ப்ரோ பாடினாரு திரும்ப. in all times. நானுமா பிரெயின் ப்ரோ நீங்க சிரிச்சுட்டு மட்டும் பாடலனா நான் லைவ் விட்டு வெளிய போறேன். நான் நினைச்ச மாதிரியே அந்த பாட்டே முறைச்சிட்டு பாடி இருக்காரியா? Yeah, he just didn't seem to get enough. அத கிளிப்ல எடுத்து நம்ம போட்டு விடலாம். எடுக்க மறந்துட்டேன். ஆனா அவர் லைவ் ஸ்டார்டிங்ல இருக்கும். எங்கிட்ட போறானா அவங்கிட்ட போறான். வேற சிரிக்கணும்னு நினைச்சாலும் konami ஏதாவது பண்ணி சிரிக்க போட மாட்டேன். ஆமாங்க அது வேற ஒண்ணு எனக்கு பெத்தறானோ. வெளிய போக விட மாட்டான்றான். நானே இவர் இத்தனை நாள் டிஸ்கால்ல பேசும்போதெல்லாம் நினைப்பேன் சரி மனுஷன் ஜாலியான டைப் போல நல்லா சிரிச்சுக்கிட்டே பேசுவாரு. மொத தடவை பேஸ்கே போறாரு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு இதோட போறேன். ஒரு முறை முறைச்சாரு பாருங்க. ஏண்டா அந்த பாஸ் ஒழுங்கா போட தெரியலடா உனக்கு. நான் கூட யோசிச்சேன் அடா லைவ் மாத்தி இருந்தமா இது பிரெயின் ப்ரோ லைவ் தான். And again they run up against stubborn defending. அப்பக்கி இவர்தான் ஒரு கோல் லீட்ல இருக்காரு. ஏய் பால் போறத பார்த்தா பயமா இருக்குடா. அவங்கிட்டே போகுது எல்லாத்தையும். பயப்பட கூடாது பிரெயின் ப்ரோ. நம்ம பயந்தாதான் பால் நம்மள விட்டு போகும். முடிஞ்சா கோல் அடிச்சுடா அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் விளையாடணும். மண்டபாயில அப்படிதான் விளையாடுவாரு. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. பார்த்தா எனக்கு மட்டும் யா இப்படி ஆப்போனன்ட் போட்டுட்டு கூடறமா வர. Rizal is onto this. Oh, he's been caught and he's following up. Clears without hesitation. மேட்ச் முடிச்சு எக்ஸிட் பண்றாரு. கோல் ஜஸ்ட் மிஸ் கோல். அப்பா முறையான சேவ் டேவிட். ஆனா இவர் ஒளிவர்கான நம்ப மாட்டாரப்பா. அவன் டேவிட் வந்து எப்படின்னா எல்லா மேட்சும் பண்ண மாட்டான். வந்து 10க்கு 8 மேட்ச் நல்லா பண்ணுவான். அதாவது மண்டபாய் ஷார்ட் டைமுக்கும் எபிக்குக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. நிறைய
உங்களால ஷோ டைம் எல்லா மேட்சும் போட்டு ஆட முடியாது. ஆனா ஒரு எப்பிக்க நீங்க எத்தனை வருஷம் எத்தனை நாள் வேணா வச்சா எல்லாரும் டெஸ்ட்ராய் யார் அது அடிப்பேன் அவனா இருந்தா வெட்டுவோம். மொத்தம் என்னைக்குடா மேட்ச் நம்மளுக்கு லாஸ்ட் மேட்ச்? அதுதான் நாளைக்கா? நம்ம கதையை முடிச்சிட்டாங்களா? முடிச்சிட்டானுங்க. நாளைக்காடா பாய்? ஆமா ஆமா. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. இனிமேல் ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா? அவன் தோத்தா அது உள்ள போய் இந்த 2 ரேட்ல ஒரு 5 சொன்னானுங்க ப்ரோ. அதாவது ஊசல் ஆடுறான். ஒரு 5 இருக்கு. அது என்னென்னமோ அவன் தோத்து இவன் படுக்க போட்டு அவனை படுக்க போட்டுன்ற மாதிரி பேசிட்டு. இல்ல கேகேஆர் வந்து ஒரு மேட்ச் தோக்கணும். ஆர்ஆர் வந்து இன்னும் விளையாட தோக்கணும். பஞ்சாப்ல ஆட போற மேட்ச் தோக்கணும். 3 டீம் தோத்தா நம்ம வாய்ப்பு இருக்கு. Danny Olmo has it in a wide position. Papa. Chiellini is there and he can get that clear. ஹெட்டிங் பண்றதுல எதுக்குடா ஃபவுல் பண்ற? எப்பறா ஃபவுல் பண்ணாத? இது பாருங்க ப்ரோ. ஒட்டுறோம். 11 चलो தங்கடு தூங்குடு. காலா பசிக்கற இந்த பார். And that has left him in a heap. நான் மண்டபாய் ஒர்க் என்ன காமிக்கி. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. நான்டா சொல்லிருக்கானுங்க ஜூன் 1 ஓபன். பட் இது ஏதோ இந்த பெட்ரோல் இந்த பிரச்சனைக்காக ஏதோ சிபிஎஸ்சி 20ன்னு சொல்லி சொன்னானுங்க. தெரியல. Yeah, they showed a vulnerability until என்ன மண்டபாய் சொந்தமா வேன் வச்சிருக்கீங்களா என்ன? Stirred a little concern. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Chouameni is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he படிக்க வச்சவன அந்த சிரிக்கிங்க என்னன்னா ரொம்ப சொல்றது. இப்ப நம்மளுக்கு நம்ம படிக்கும் போது சிபிஎஸ்சி எதுவுமே கிடையாது. ஆனா நம்மளுக்கு அதை பத்தி தெரியாது. அதனாலதான் இவளுகள்கிட்ட படிக்க வைக்கிறது. நம்மள சொல்லி கொடுக்க சொல்லிட்டு போட்டு டார்ச்சர் பண்றாளுங்க. அதான் அது ஒண்ணு. இவனும் இது பண்றது ஃபீஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இதுவா இருந்துச்சு. நான் சின்னவனை பார்த்தேன்னா என் ஸ்கூல் அதான் எங்க ஏரியா பக்கத்துல கொஞ்சம் சேர்த்திருக்கேன். அதுல எப்படின்னா எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு ஸ்கூல்ல பசங்க கம்மியா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கேன். கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அவனுக்கு ஒரு கிளாஸ்ல ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கேன். அவங்களோட வர மாட்டேங்கிறேன். நான் வெளியே போயிட்டு உள்ள வரேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம் பாய். Tonali really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. And that's tiny. He has found the way through. Oh, that's nice. சுத்திட்டே இருக்கு. That's good defending. Defending in numbers. இது நீங்க போட்டுற லைவ் ரெண்டுமே அவர்துமா? Risky ball. ஆமா ரெண்டு பேருமே சுத்துது. ஆன் பண்ணாயா ஸ்மார்ட் in a flash. க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப போடுங்க. He measured that. தடுப்புல போய் ஆன் பண்ணிட்டோம். ஒண்ணு நாம ஜெயிக்கிற மாதிரி இருந்தா ஆன் பண்ணிடுறாங்க. அதான் பண்றது இவங்க. In the hunt and looking threatening. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Serginho. Into stoppage time. Very little left on it. Danny Olmo in acres of space out wide. Lopez. And he was alert to it. That's at the end. Arsenal have held on. They have doggedly, sometimes frantically preserved the tightest of leads. 50 காயின். யார் ஐடி இது? Picking up the man of the match award. தோனி வந்திருக்காரு ஒரு மேட்ச். தோனி வந்திருக்காரா? என்ன மேட்ச்க்கு? இந்த இங்கயா? டடா இந்த பர்றா. இங்க இருக்க ஆளே இல்ல. நான் வந்து ஒரு ஷாட் போறேன்டா.
அந்த 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 இத போட்டு சிக் ப்ரோ ஹார் சிக் ப்ரோ இல்ல அது ஆர் யூ brain தேர்? bro இல்ல brain bro லைவ் போடுறாருல அவரோட லைவ்ல உள்ள இத போயிட்டு எடுத்து போடுங்க. எப்பயாச்சும் சிரிப்பார்ல அத மட்டும் கட் பண்ணி ஏ ஏ ஏ அந்த மாதிரி போடுங்க கரெக்டா இருக்கும். என்னன்னா பார்த்தா டப்புன்னு brain bro காப்பி ரைட்ஸ் கொடுத்துறாரு அப்படின்ட்டு. இருக்கும் அப்படியே லைவ் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. திடீர்னு ஊடால ஒரு ஸ்மைல் போடுவாரு, டப்புன்னு அதை கேப்சர் பண்ணிருங்க. பல்லு தெரிஞ்சா போதும், கேப்சர் பண்ணி ஏதாவது நல்ல ஒரு மீமா போட்டுருங்க. பெயிண்ட் ப்ரோக்கர் ரிப்பேரிங் கரெக்டா இருக்கும்லடா? ரிப்பேரி ரிப்பேரியா? சிரிப்பான மேட்ச்ல அப்பப்ப எப்பா இவர் அக்கு பிரெயின் ப்ரோக்கன்ல எங்க ரொம்ப இதா இருக்கு. என்னப்பா? இல்ல மண்டபா இது ரொம்ப வெளிச்சமா இருக்குங்கிறேன். அவர் பிரைட்னஸ் கூட்டி வச்சிருப்பார், 70 வச்சிருப்பார். பிரைட்னஸ் கூட்டி வச்சிருப்பாரியா? So welcome one and all to a picturesque evening here, a clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. We are just getting started. He's rising! Oh, he's given that plenty, but no. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Jim, who do you reckon is pivotal? Luka Modric. He's someone, Peter, who reads the game that little bit quicker than everyone else. He's got fantastic technique too, and that allows him to weigh his through balls to near perfection, as well as keep hold of it when he's under pressure. He's a real leader out there, someone who can take control of a game and maintain it. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right. Haaland! Goal! Arsenal! Arsenal take the lead. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. அர்சனல் ஏதோ கப்படிச்சிட்டாங்க போல. ஹலோ ஹலோ தெரியல மண்டபம் அவங்க லைவ் இதாயிடுச்சு. உங்களுக்கு ஏதோ நெட்வொர்க் பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன். So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. இவரே எப்படி லைவ் போட்டுட்டு இருக்காரு? யாரு? இவர்தான் பிரெயின் ப்ரோ. Mateus looking for a runner. இதுல போட்டுட்டு இருக்காரு OBS ஸ்டுடியோல. With the clearance. OBS தான் நானா. இல்ல OBS ஸ்டுடியோ மூலமா இதுல போட்டுருக்காரு. So far. And the score is 1-0. Serginho. Oh, that's a key interception. Pressing from the front. High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. ஜாலியா காது சொரிஞ்சிட்டு உட்கார்ந்திருக்காரியா அவரு. Looks to the other side. That's a great ball crossfield. அமதி போட்டாரு ப்ரோ டக்குனு. Kolasinac. Nicely spread.
Zappacosta receives it in a good position here. Oh, greatly! Not a bad try by any means. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Zappacosta. Kolasinac. Modric. Mateus. And it's Serginho. Now it's Dovbik. Flashes a towering header. Nearly, but not quite. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. De Roon. De Ketelare. Some intricate passing, looking to progress the ball. And it's De Roon. Ederson. De Roon. Modric. It's a decent chance to counter-attack. That's a sharp pass. That's positional gold. He takes a shot! He goes again! It's in! And there we have it, the 2-goal cushion. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Arsenal are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go shoot! And it's there! They are purring, truly purring. They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. So temporary halt to the action. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. Well, the pickings certainly have been rich in this first half. Arsenal find a position of real strength now. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Well, it's been a problem so far, no doubt about that. Intense and utterly captivating. Arsenal have scored 2 quick goals here. Can he finish? And somehow he kept it out. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Now it's Raspadori. Kolasinac. Now it's Zalewski. Arsenal heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Xavi Alonso. And Mateus. Just 5 minutes left until the break. And he shoots! And he's stuck it away! A quite incredible spell. They are flying. That really is quite fabulous. All his own doing. Things looking so easy, almost too easy here. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Chiellini. And they can counter here. Kolasinac spots it and intercepts. Modric. Oh, super find. Now it's Haaland. And a shot! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Zalewski. So, temporary halt to the action. Who would have seen this? By any yardstick, it is pretty much ideal for them. Well, for me, it's a lead that's thoroughly deserved, Peter. They've been quicker to pretty much everything so far. The only thing you've got to wonder is, how taxing is this for the players? How long can they keep it up for? Are we going to see a fade in this second half? Arsenal are looking awesome.
Going into half-time with a lead then that is surely insurmountable. And we're already back up and running after half-time. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession. Kolasinac. And it's the Rhone. Zappacosta. And he's had it nicked away. Arsenal do have a chance to counter here. Dovbyk. Oh, that's neat. Tries the cross. Oh, that is a nice touch. He's having a shot! And that has been knocked clear. And now a sudden chance to counter. Oh, shooting chance! Oh, it's hit the post! Ederson. De Rhone. Zappacosta. 60 minutes played. It's a promising position. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Nice bit of trickery. Raspadori. Haaland on 2 now and looking for 3. Now, can they get him away? Oh, he's found support out wide. That is a brilliant interception. Dovbyk clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. To Ketelara. Look at the space here. That's just playing it safe and simple. Time then for the first substitution of the game. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury related here. I think it's just all about the push for a goal now. No messing about, just bludgeoned away. And it's the Rhone. Just eases him off the ball. Dovbyk. Haaland under intense pressure. Well, this defence now knows that they have to reduce his movement. He's had a shot! So we have further activity on the bench here. Punched away. Atalanta have the chance to go the other way. Serginho. And here's Dovbyk. And he's quick to get rid. So a bit of a revolving door here. Lots and lots of changes. It's a goal kick. De Rhone. Into the last quarter of an hour. Now it's to Ketelara. Modric. Oh, they could break here. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Cross deflected over the goal line for a corner.
The Manda keeper bhai. beats it away. Training na. And now they can spring out of defense. Musa. Thanks bro, hi bro, Baka. welcome to the stream. And that live interception முடிச்சிட்டியா? was most necessary. That was well played, well stopped. live முடிச்சிட்டியா பாய்? It's a good looking delivery. சாப்பிட்டியா ஜோன்ஸ் bro? And it's been given away. Forced to go back. Played out wide. Otto charging forward, the ball at his feet. And the shots! And the ball's come loose here. ஓவர் ப்ரோ நன்றி. சாப்பிட்டியா தலையா? Musa. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, நீங்க? நானும் சாப்பிட்டேன்யா. Modric. And Mateus. Mateus going forward. Chance for a shot! Now, who's going to be first to this? And he's there to belt it away. And it's Modric. It's gone backwards. He's got no choice here. He had to go backwards. He's found space here. உடம்பு ஓகேவா ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ. இப்போ 2 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் விளையாட முடியும். Musa. That's that, the end. Arsenal pretty much in utopia, imposing themselves in the manner they... பேக் பெயினா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ. டென்ஷன் ஆகும் ப்ரோ. மொபைல் இப்போ ஒரு மாதிரி குத்தினே இருக்கும். இப்போ பரவாயில்ல, டெய்லி ரன்னிங் போறேன் ப்ரோ. நீங்க ரன்னிங் போறீங்களா? ஏய் சாலா, இட்ஸ் சாலா.
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Cramped and narrow, that's how it is in the Boca district. These vertical three-tier stands, very much a creation out of necessity, and at the same time, they are what make the Bombonera so unique. So straight into the action. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, this man, João Cancelo, is going to add so much more dynamism to his side. And he's the type of player who does well in a flowing system, in a flowing team. I like it when he moves centrally and makes himself an effective outlet. He basically can become a number 10, and he can produce some delicious little dinks over the top of any opposition defence. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Chiellini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, super ball! It's Salah! There it is! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. That is lovely. Finished with amazing expertise. And you can see he meant Neymar! And he looked every bit the assurance. சரி bro. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Pass is just off target. Now it's Mohamed Salah. Odo. Now that's well seen too. Messi. He's shifting through the gears here. Aimed beyond the defence. Lovely feet. Arsenal are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. He's had a fair tumble under that challenge. Oh, good ball. Mateus. He slipped. Whistle's gone, and the referee has given a penalty. And that is a huge moment in the context of the game. Neymar shoulders the responsibility. Formality, we're level. Not a twitch, not a blink. Well, he dipped into a world of focus then and dismissed any distraction. So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Back towards the middle. Gently done. Looking for options for movement. Mohamed Salah. The referee's awarded a free kick. There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. It's a good 30, 35 yards out, this. Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. He leaps for it. Harmlessly behind. Neither of these two want to come off second best. That's a pretty loose pass. Now looking to orchestrate a counter. Oh, what a... Oh, shooting chance! Goal! Barcelona! And they're back in front. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when
counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Barcelona have their lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And that's off target. I was expecting him to play it in until I saw his run-up. Otto. Rijkaard is the team's great visionary. Mateus. Otto has it out wide and in space. Otto is fouled. Well, that looks like a final warning. Still no card. It is another opportunity from a set piece they have here. So who is the target now? He's having a look at what's available. Can he finish? That's a lovely, neat pass. No, that's been intercepted. Gerrard. Messi. Mohamed Salah in acres of space out wide. That's good play. Mohamed Salah going face to face with his great rival. Throw in. Time perhaps for one last twist before half-time. Great defending, strong and determined. 5 minutes till the break. De Jong does really well to win the ball there. Rodri. He's through here. Oh, it's Thuram. Great shot! It's a goal! Once more they've done it! They just will not lie down! I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character. Wonderful. A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. Arsenal dragged themselves back again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Passes short and sharp. Messi. And for the first half, that is that. Arsenal are finally getting a much-needed break. It's been absolutely breathless stuff so far. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I can tell you it's been a wonderful watch, Peter. I'm not complaining. The goals just seem to keep on coming. It clearly means that defending hasn't been at its best, but you know what I'm like when it comes to defending. Well, this has been gripping stuff. 4 goals evenly shared at the interval. It's 2-2. So we're into the second 45. He won't be happy with that one. Now it's Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Thuram gets into a good position. Mateus. And it's been hooked away. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Mateus. Thuram. And the shot! Balde with the clearance. Pedri. Could move up again here. Little doubt, that is a
a foul. And the referee has shown him a yellow card. Well, the players are flocking round their fallen colleague and they look worried. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. And it's Gerrard. Otto. That's Gerrard. And it's Xabi Alonso. Swung over. Neymar. Batistuta. Barcelona needed that. They really needed it. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. No way through. And the pass is intercepted. That's a sharp pass. Gerrard picks it up out wide. Oh, that's fabulous. And it's Otto. Swings it across. Van der Ven is there and he can get that clear. And the return pass. Rodri gets across to intercept that. Now then, the ball's come loose. Arsenal do have options available on the bench if they want to go that way. Now it's Batistuta. Gerrard. Mateus. It's Xabi Alonso. Arsenal have got it back and they'll have another go. And the shot! Oh, and that is good tenacity. Arsenal with their first corner, the first in the game for either side actually. And it's Serginho. Serginho's terrific effort! He will be livid with himself. Well, just too much pressure on him in the end, Peter. Balde. De Jong. Pedri. Out towards the flank. He is through here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Mbappe. Mohamed Salah. Now this could be a chance. Chance! Goal! Barcelona! And they've got their lead back. He watched it all the way, and the finish was unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So changes afoot here, and from both sides. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. That is good pressure, just hounded him off it. Mateus. Stojkovic. It's a promising position. Oh, nice touch. Otto tries across. Alonso. Big chance! They would have
to be quick to recover this. Arsenal really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Pass is coming off in quick succession here. And it's Otto. Lovely bit of skill. Look at the space here. He's had a shot! That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Alonso. He'll try from distance! And a truly agonising miss. Due really wanted that, didn't he? Probably a little too much, to be honest. Mateus proves too strong. Now it's Haaland. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Valde. That's very neat. And it's De Jong. That is good strength. Oh, he's having a go! And that is certainly not what he had in mind. Oh, he's managed to get himself offside. Chiellini. Saliba. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. He's found space here. He's having a shot! And again! And it's in! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. And that will be it. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went... You're welcome to... Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the people of Buenos Aires do their football like no other people. So different to anything else you will see anywhere else. There really is no imitating this. There is certainly no improving upon it.
We are just getting started. Well, there was a time when Hungary ruled world football, inspired by the mighty Magyars, a team that went 32 games unbeaten, which was something quite unheard of in those days, and leading their front line was a man known as the Galloping Major. Ferenc Puskas, a man who boasted a strike rate greater than a goal a game, and this is a career which spanned nigh on 800 games. Incredible, quite incredible. Absolutely so, described as beyond world class, a player from the land of dreams. What will Hungary's greatest ever magician have up his sleeve today? Lots. The less said about that pass, the better. Xavi Alonso. Haaland. Now it's Neymar. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Royce knocks it out wide, and it's Royce. Here's Haaland. Bumps him off it and wins back the ball. They get a throw in. Neither of the teams has yet taken the initiative. And here's Forlan, and he's had it nicked away. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Royce is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And this is Forlan. Oh, just skips past Forlan! And it's a goal! Manchester United! Manchester United take the lead. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. You felt it was coming. 1-0. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Royce is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. This is a promising build-up. Knocks it into Shevchenko! Denied by an instinctive save. Shevchenko is offering a wry smile there. And we have our very first corner. Well, he got rid because he was under pressure. Mateus with the cross. Shot, surely! And he can thump it away. And it's Xavi Alonso. Arsenal are behind here despite their domination of possession. Neymar. And he takes a shot! Another special Neymar moment! A finish of true class! That is remarkable! All square in a matter of moments! Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. We're looking at a different game now. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Rijkaard. Still very early doors, but it is a closely contested affair. And he's lost his man here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That's just playing it safe and simple. Zanetti. Forlan. That's a little off target. Haaland. Played out wide. Odo.
Guti gets on his bike and on the move. Guti going face to face with his great rival. Chance here to counter. Solid defending, refused to be outmuscled. Guti. Forlan. Oh, that, and the shot! Goal! Manchester United! And again they hit the front. There was to be only one outcome. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. Manchester United leading now. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And this is Shevchenko. Dani Olmo plays the game a step ahead of almost anyone. Royce. And he's well positioned. Oh, shooting chance! A goal! It's offside and that'll count for nothing. The decision came a little late because the referee initially didn't see the assistance flag, but it's the right call. Disappointment and relief on either side. Nothing doing. Rijkaard. Vermeer. Foot in. Royce. Plays a sharp little ball. Shot a goal! Well taken goal. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. And that is indeed the final act. Are finally getting a much needed break. It's been absolutely breathless stuff so far. Neither side holding back here. It has been quite a half this. Well, it's been played at such a frenetic pace. I'm amazed it's only been 45 minutes. I'm wondering whether these players are going to be able to maintain that energy. Well, it has been a high-octane first half, full of action, both sides with 2 goals going in at half-time. Back on the way then. Arsenal clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. It's a good spell of possession, this. He's found a way through. Zanetti defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. The muscular approach does pay off here. And that has sent him sprawling. Serginho. And it's Serginho. Mateus. Oh, this looks sharp. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Rijkaard. Now it's Forlan. Fermin providing an outlet on that flank. They've got to make this nice and quick. 60 minutes play. Oh, good play on the left-hand side here. Dani Olmo. And it's Guti. The pass has gone astray. Zanetti. That is good progress on the left. And here's Forlan. Forlan really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Shot! Andrei Shevchenko, the great Ukrainian goal machine. About as smooth as it gets. They've done it. It was coming. They have their reward. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, that's an incredible
incredible shot. The dip and the curl he managed to get on. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. So we have movement on both benches. Arsenal with the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. That has ended up in no man's land. Pedri. Arsenal still have the cards to affect this game. Fermin. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little bit. There's the shot! It's a goal! And the lead lost no time at all. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop and now their chins are up. Unstoppable. Just how do they contain him? Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. So again, we have parity. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. That is good alertness. Arsenal do have a chance to counter here. Oh, we expected better, and so did he. And this is Batistuta. Ah, such a clever touch. Ah, the ball's gone astray. Cannavaro did well to emerge with the ball. It's a contest to keep an eye on. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Now it's Neymar. Thuram gets across to intercept that. Sorry. Yeah. And it's Lopez. Such good technique. And he's managed to get free. That's tidy. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. They're avoiding the blatantly obvious by... Oh, what a mistake! He has found the way through. And the finish! Oh, that could be pivotal! A game of margins! A game of thrills! This might just do it!
And a calamitous moment ends with the inevitable result. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. Well, they've done the hard part. Now to survive the last few minutes. Well, like Batista! And he hits the net. We thought they were done, but never say never. Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? So all square with almost no time remaining. It just goes to show you what the... They huffed and they puffed, but that will be that. What a game, a contest of ferocity and marvellous talent from start to finish.
Bye bye. Good night, bro. Gamer RB bro. Hi bro. Welcome to the stream. சாப்பிட்டியா gamer bro? எப்படி போகுது job? என்ன ப்ரோ இவ்வளோ பிரேக்? நான் அந்த ஸ்குவாடை பார்த்துட்டு வந்தேன். ட்ரை பண்ணி இருக்கான். இருக்குடா. லைஃப்க்கு சொல்றேன் இவ்வளோ பிரேக். அதான் ப்ரோ ஒரு 10 நாள் வராம இருந்தேன். அதை சொல்றியா? டைப் பண்ணி மெசேஜ் பார்க்கலாம். இவ்வளோ நேரம் பிரேக். இவ்வளோ பிரேக் அது முதுவலி ப்ரோ. ஷான்ஜு ப்ளே பண்ணுங்க. டன் டன் டோன் டவுன். ஷான்ஜு ப்ளே பண்ணுங்க. டோன் டவுன். என்ன ப்ரோ புரியல ப்ரோ. பேக் பெயினா ஒஸ்ட் ஒன் ப்ரோ. டேக் கேர். ஆமாம் ப்ரோ, அதனால தான் 10 நாள் லீவ் வரல. சரி ப்ரோ, ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன். சரி, சும்மா ஒரு மீட் போட்டு. சமையல் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. சாப்பிட்டியா ப்ரோ? என்ன சாப்பிட்டீங்க? இன்னைக்கு எப்படி உனக்கு விஷயம் போச்சு? எனக்கு ரொம்ப மோசமா போய்கிட்டு இருக்கு. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm
Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hi, Peter. It's great to be here. அடுத்துக்கிட்டு ப்ளே பண்ண சொல்றாரு சைனீஸ் தரதுல என்ன குட் நைட் ப்ரோ ஆஃபீஸ் போனோம் பாய் ப்ரோ போயிட்டாங்க ஆஃபீஸ் தான் முக்கியம் ஐக்கோன் தட்டி விட்டுப்பாங்க ப்ரோ அடுத்துக்கிட்டு ப்ளே பண்ண சொல்றாரு சைனீஸ் சைனீஸ் வார்த்தையிலே வரலையா சரிங்க ப்ரோ இருங்க சாமில் ப்ரோ ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன் They could do with more sharpness in their passing. So, Jim, tell me this. Who are you looking for in particular here? Well, this guy... Decent chance! Goal! Arsenal! Arsenal take the lead. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating. Lazio finding themselves unexpectedly behind. Noslin. Pellegrini. And that's been drilled in. That is a brilliant interception. Now then, the ball's come loose. Deli Bashiru is onto this. Zielinski did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Haaland. There's the shot! Well taken goal. A quite incredible spell. They are flying. The angle was unkind, but he has hit the spot. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. Arsenal are doing very nicely, thank you. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. And it's Otto. And that's a really buccaneering run he's making. Arsenal do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep, Peter. The front men have certainly been busy making the runs beyond that defence. Well, that's a tried and tested formula, okay, but very... It's rising! Just cruising! They are cruising! And they're threatening to fly away here. He watched it all the way, and the finish was unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. பேக் சைடுல பில்லோ வை ப்ரோ டோன்ட் ஃபர்கெட் ஆமா ப்ரோ வைக்கணும் Good evening to you.
இல்ல first Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Cramped and narrow, that's how it is in the Boca district. These vertical three-tier stands, very much a creation out of necessity, and at the same time, they are what make the Bombonera so unique. Things already rolling. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his caliber and cleverness can do that. Cruyff. Thuram. Rodri. And it's Pirlo. Now Roberto Baggio. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And there's green grass ahead of him. Chance for shots! It's in! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. That was a given. It always was. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Adriano with a definite foul there. Xavi Alonso. And he's quick to return it back where it came from. And it's Xavi Alonso. Well, that is one way to stop him. Goes down, but nothing given. Nicely worked. Xavi Alonso. Oh, they could break here. Now it's Haaland. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And this is Del Piero. Roberto Baggio. And it's been intercepted. That was well played. Well stopped. Del Piero. Adriano. Cruyff. Mateus. Pinches it off him. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now it's Shevchenko. Now it's Del Piero. In with the challenge. Now it's Haaland. Now it's Doué. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Adriano. Adriano really needed to concentrate on protecting the ball.
then again, he was being very closely marshalled. Good read, needed to be. Serginho. Xavi Alonso. Half an hour played now. Nice sequence of passes this. Pirlo is the distributor-in-chief, always looking for movers. Now it's Del Piero. Tries to pass it through. Pops it out wide. Adriano. And it's Rodri. Passing is crisp and sharp. Shot, surely! Well, now it's a race for the ball. Doué. Xavi Alonso. Mateus. Arsenal certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. And here's Doué. Mateus. And it's Xavi Alonso. Haaland. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Pirlo did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. It'll be a throw-in. Pirlo. Cruyff. He's beaten the last man. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Xavi Alonso. Mateus. And here's Haaland. Now there's a fine ball. He is just caressing the ball. And we've reached half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Arsenal trailing by the tightest of margins at half-time. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been... Tries a shot! And it's hit the woodwork and out! Chiellini with the clearance. Xavi Alonso. Rijkaard. And it's Doué. Roberto Baggio. And he's been shifted off it. And it's Baggio. Lovely pass, but can he get there? Can he finish? It's a goal! Two to the good, and they are purring, absolutely purring. A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. It's just sloppy like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. Ajax are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. It's an inviting looking ball, that. Whatever he had in mind, that was not it. Now it's Shevchenko. Oh, it's come loose. Nice interception, well timed. Somewhat off target. Caceres, the man synonymous with solidity. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Just eases him off the ball. Adriano, and he welcomes it in. Good ball, good take. He is through here. Now, who's going to be first to this? Roberto Baggio. Oh, and that is really good tenacity. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Cruyff goes short. Pirlo proves just a little bit too strong.
showing good feet. And this is Roberto Baggio. Haaland. They've got to make this nice and quick. Roberto Baggio can see things others simply cannot. Can he get it through? Mateus. Nicely weighted ball. He's in one-on-one. He's had a shot! Yes! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Adriano really played that return ball to perfection there, Peter. He knew the exchange was on and he put it on a plate for his teammate. That was just gorgeous. Ajax find a position of real strength now. Saliba and Shevchenko. Rodri gets a foot in here. Pirlo. Mateus. And here's Shevchenko. Just about up to 75 minutes. Now this could be a... Shevchenko! It's loose and there's a race for the ball. And it's Xabi Alonso. Rodri does really well to win the ball there. Quality ball. Saliba. Serginho. And it's made its way to him. Plays it across. Rijkaard gets it away. Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. Pirlo. No, he's not going to get any further than that. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. Now it's Pirlo. Oh, no joy this time. Saliba. And it's Baggio. That is good pressure, just hounded him off it. The final 5 minutes. Shevchenko charging forward, the ball at his feet. Well read, and the danger is averted. Oh, there's a probing ball. Mateus. Serginho. Xabi Alonso. Foot in. Caceres. Adriano. So that's it. It is all over. Arsenal cannot spin this any other way. They came up against opponents who were thrilling.
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Things already rolling. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm? Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. And it's Xavi Alonso. Great vision. Shevchenko was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Nice interception, well timed. Haaland. Oh, easy pickings there. Jim, who do you reckon is pivotal? I'm going to pick out Yuto Nagatomo. He may not be the biggest, but nobody has a bigger heart. And for courage, stamina, and that winning mentality, very few can better him. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Aimed beyond the defence. Crosses it in. Impressive jump. Firm header just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. That's a pretty loose pass. Doué is a player who barely needs an invitation to shoot. Takes the shot! It's loose now. Oh, what has happened here? That is lovely. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Drogba, and he was quick to react. Long ball by the goalkeeper. Now it's Shevchenko. Now it's Haaland. Haaland touches it back. Neither side yet able to force a breakthrough here. And here's Haaland. Otto picks it up out wide. Forced to go back. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Xavi Alonso. If they want to counter, they could do with more speed. Nagatomo charging forward down that flank. And it's Lampard. And this is Drogba. It's Drogba! He scored! It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So the first goal of the game. Yeah, just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Arsenal are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Drogba does really well to win the ball there. Schneider. And this is Drogba. Oh, robust challenge. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Xavi Alonso. And here's Haaland. And he's played it back. Haaland. And it's Bernardo Silva. That's a good ball out wide. No way through, so back it comes. Bernardo Silva! And that is doing no harm at all. A message to the wise, it's probably better to try and get him behind that defence than try that over and over. That pass has been well intercepted. Drogba going after that. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Shevchenko. He's being urged to shoot.
Lampard plays the game a step ahead of almost anyone. 40 minutes gone. Half-time closing in. And he stands tall, impenetrable. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Haaland. Now it's Brahim Diaz. This looks promising. And he's running through. Great chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Will simply have to tip his hat to the... That's it, 45 minutes up. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Arsenal trailing by the tightest of margins at half-time. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, change it. So that's how it stands at halfway. We'll be back for the second half very soon. And here is the first touch of the second half. Arsenal really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Oh, now here's an interesting matchup. A quick look, thought about cutting inside. And it's Xabi Alonso. Rijkaard is always looking to break lines. Lampard. Rijkaard. And it's Nagatomo. Wriggles his way through. That's Bonucci. Schneider. And he's quick to return it. Alonso. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Lovely pass, but can he get there? Still chasing the game, trailing by one. Doué. And it's Xabi Alonso. Lampard, looking for a runner. Can he latch onto this? Oh, lovely feeding is such a good mover. He'll try from distance. Oh, full marks for that effort. Yeah, I guess he tried one of his specials. Bernardo Silva. Rijkaard. Great defending, strong and determined. And it's Bernardo Silva. Bernardo Silva. This is promising. Your impression so far? He's having a punt! Against the crossbar. And he thumps it clear. Here's Haaland. There they go, hunting in packs. Oh, he's having a go! I'll be a bit disappointed with that. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. Nagatomo. A probing pass. That's positional gold. The utilisation of space. Schneider proves just a little bit too strong. Alonso. That is good pressure, just hounded him off it. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Rijkaard is the guilty party there. So changes afoot here, and from both sides. Schneider.
Arsenal do have options available on the bench if they want to go that way. Now, can they get him away? And this is Batistuta. Xavi Alonso, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Xavi Alonso. And it's Del Piero. Rijkaard wins the duel this time. And he's there to retrieve it. Neither of these two want to come off second best. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Can he get on the end of this? Fermin. Xavi Alonso. And it's Lopez. Fermin tries to play it through. Good read, needed to be. Arsenal really aren't making anything meaningful of their time on the ball. This is a promising build-up. Costa Curta kept aware, and it is reclaimed easily. Arsenal could be just about done here. Well, I suppose they need something to break their way, Peter. Anything at this late stage. Great ball, and he's in here. Rijkaard can clear it away. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. And it's Doué. Lampard. Now it's Drogba. Nicely worked. Oh, the chip pass hasn't quite come off. They knocked and knocked, but there is time for no more. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescent.
Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the people of Buenos Aires do their football like no other people. So different to anything else you will see anywhere else. There really is no imitating this. There is certainly no improving upon it. We're up and running then. The peerless Didier Drogba, just a standout hero to so many. One of Africa's finest and a huge reputation for being a big game player. Big games, 9 goals in 9 cup finals during his time in London. By any measure, those are pretty special numbers. Why, he's very much adored. Lovely feet. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Turns back here, probably the best option. Rijkaard. And Doué. Haaland. Gerrard. Another pass, just keeps it ticking over. Looking to pass their way up the pitch. Diogo Costa claims comfortably. And it's a crossfield ball towards the other flank. Serginho getting forward. Good defending, albeit from an unexpected source. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Closing in on goal. That's put paid to the danger. And he's quick to snatch it back. Doué. A lot of space here, a real opportunity. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. He's picked his way through. That's tidy. Otto proves just a little bit too strong. And it's Neymar. Gerrard. And he can clear it away. Gerrard was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Back towards the middle. Rijkaard. Haaland. Tries from distance. Oh, that was a brilliant save. Neymar actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And he's there to retrieve it. Nicely aimed pass. Just eases him off the ball. Olise is always playing with one eye on the spectacular. Haaland thinks one through. Van Dijk cuts out the pass. And it's Ronaldinho. Ruben Dias. And it's Conte. Out towards the flank. Bout of passing here, really easy on the eye. Chance here to counter. And he's forced to go back. Tries to pass it through. Now it's Mbappe. Can he finish? Goal! Paris Saint-Germain! And Paris Saint-Germain take the lead. That is lovely. Finished with amazing expertise. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. So the first moment of real significance. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Spread it left. And he's quick to return it. Some really good ball movement. Drogba proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline.
பாஸ் பண்ணா அவ்வளவு தூரம் பாஸ் பண்ணி Arsenal certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Ronaldinho quietly revving up. Neymar. Oh, that was vital. And he's there to get it away. Serginho. Some resolute defending there. Chiellini makes the interception. And it's Serginho. And this is Ronaldinho. Ronaldinho unable to make it happen for all his good intentions. Passes short and sharp. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Conte. And the referee says that is that for the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Arsenal trailing by the tightest of margins at half-time. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. And hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Chiellini gets over and intercepts. Now he's off and running. Oh, well played, well sorted out. Haaland. Mbappe looking to add to his goal. Looking for options for movement. He's shifting through the gears here. Firm header just off target. That's a really decent chance. Paris Saint-Germain with the corner. They're first. Tries to get it clear. He's having a shot! And that's a tidy finish. And this is getting better and better. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. So that's 2 now without reply. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game... He's had a shot! And that is wildly off target. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. And that's been won straight back. Shot could... And a shot! Oh, it's come loose. And for a moment, time stood still. And this is why almost every team presses from the front these days, Peter. If you get it right, it creates more chances. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Terrific effort! No, he didn't quite meet it right.
Arsenal perhaps contemplating their next change here. Zanetti, a picture of focus and alertness. Haaland being watched hawkishly here. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. And it's Neymar. Well, that's clear cut. It's a free kick. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Now it's Neymar. Olise. That looks a good ball through. Just the keeper in his way. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Diouf. And he's been shifted off it. Neymar. Otto does really well to win the ball there. 75 minutes played. Nicely weighted ball. This is a promising build-up. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Nice interception, well timed. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. So, intricate passing, looking to progress the ball. That's an imaginative pass. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. Stood up well to him there. Pass போறீங்க. Ronaldinho running with intent. Ronaldinho. And he was alert to it. Rijkaard. Mbappe! Oh, he's hit the bar! They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. It's Neymar! And he looked every bit the assured keeper there. Neymar clearly thought he had the beating of the keeper. Threads one in. Diouf receives it in a wide position. Mbappe. Kvaratskhelia. Oh, that's a very... Go for a shot! Well, he certainly... And that is it. The referee has seen enough. In the end, then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply, they were beaten.